Hi Makale, welcome, good evening, welcome to the stream. Hi. Krishna Vaduk, hi bro, Coco, I வந்துட்டேன் Spanner guys on the chat. Welcome Spanner Coco. Coco Spanner. இனிமே வரல. Coco bye, welcome. Konnichiwa, Krishna Vaduk. Hi bro. Let's go find some Little treasure. Devil, welcome to the stream bro. Hi, speak of devil, I was just thinking today no live. வந்துட்டேன் யார் bro. எனக்கு ஒரு ஐ சொல்றது அனுஷ் ப்ரோ கோகோ பாய் ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறாரு பாருங்க ஸ்பைடி மாடரேட்டர் என்ன பண்றீங்க ஐ சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா சொல்லிட்டீங்களா கோகோ பாய் ஒரே ஹாப்பி தான் போல இன்னைக்கு ஏன் அவருக்கும் பால் கிடைச்சிருச்சா லோர் எல்லாம் பாங்க லோர்க்கா மோராக்ஸ் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் கசுவா சீம் என் ஃபேவரட் லிட்டில் டெவல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நிக்கி ப்ரோ ட்ரை டு கெட் சி ஒன் ரைடன் ப்ரோ பிரகாஷ் ராம் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் யோ இதே 50-50 கொடுத்ததே புண்ணியான்ட்டு உட்காந்துருக்கேன் அதில் 50-50 வேற எப்படி இப்படி மனசாட்சிகளின்றி அக்கௌண்ட் பேக் அக்கௌண்ட் பேக்கை சொல்கிறாரா ரைட் ஆமாம் மக்களே கோகோபாயோட அக்கௌண்ட் வந்து பேக் வந்துருச்சு அதே மாதிரி கூடிய சீக்கிரம் கோகோபாயோட கம்ப்யூட்டரும் சரியாகும். He'll be back on his feet in Coco Boy channel soon. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் குழந்தை சத்தம் கேட்கும் அதுவும் ஆக போகுது இலவச இனிப்பு ஒரு டெஸ்டிங்கை போட்டு ஆர்கான் கொஸ்ட் பண்ண போவோம். ஸோ டெப்பாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டாக்சுமி ஐலாண்டுக்கு வர சொன்னால் ஸோ அங்கே தான் போக போகிறேன். நிக்கி ப்ரோ வேல் பண்ணி கொடு எனக்கு நீ பண்ணி கொடுத்தனா நல்லா இருக்கும். ப்ரோ கோகோ பாயில கமிட்டட் ப்ரோ தெரியாதா இஸ் எ கமிட்டட் கை. இவளுக்கு இந்த சார்ஜஸ் எப்படி ஏத்துறதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா? இந்த சார்ஜ் வந்து ஃபுல் பண்ணணும். Illusion shattered. There is no escape. Ever seen one of these? Alt gives stacks. Okay. ப்ரோ பால் எப்படி இருக்கு? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. எது எப்படி இருக்கோ நமக்கு ஆர்கான் கலெக்ட் பண்ணணும். 3 ஆர்கான் ஆச்சு. இன்னொரு ஆர்கான் இருந்தால் பார்ட்டியில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் ஜாலி பண்ண வேண்டியதான். எனக்கு 50-50 கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கேன். எனக்கும் 50-50 தான் ப்ரோ கிடச்சிது. ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் கெட் இட்ஸ் பால் விசஸ் சீச்சி ஆல் அலாங் பால் வான் த பிட்டி. ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ஸோ அடுத்து 50-50 ஏதோ ஒரு பேனரில் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணணும். Rain outlines your fate. Got something for you. The hunt is on. Teamwork is dreamwork. Rain cutter. Shine down. Inazuma shines eternal. வேற மாதிரியா? ஸோ லெவல் 60 டேலண்ட் வந்து 4 அப்புறம் வெப்பன் வாஸ் ஸ்கைரட் ஸ்பைன் ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து தண்டம் கண்டதை கொடுத்துருங்க. பாதி நோப்ளஸ் கேபேஜ் பாதி கிளாடியேட்ரு. ஸோ அலாயுமே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ லைக் அலாய். ஸோ பார்ப்போம். 30-60 70K சார். அதுக்கு நீ 30-70 வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எப்படி அலாய் ப்ளே ஸ்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்டை கொடுத்து சைன்இன் பண்ணி எடுத்துற சொல்லுங்க ப்ரோ. தட் வாஸ் த ஐடியா. எனிவே வேற மாதிரி. ஸோ நம்ம வந்து வட்டாட்சுமி ஐலாண்டுக்கு போயிடுவோம்.
ஒரு டம்மி கேரக்டர் இருந்தாலே அடி அடி நடிப்பானுங்க. 2 டம்மி கேரக்டராக இருக்கே. சரி, ஆர்கான் கொஸ்ட் தானே, எடுத்துகிட்டு போவோம், தப்பில்லை. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா, என்ன கொஸ்ட்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு? ஆர்கான் கொஸ்ட்டு செலக்ட் ஆகிருக்கா? ஸ்வாடு, ஃபிஷ்ஷு, ரெசிஸ்டன்ஸ். ரைட்டு. இந்த ரைடன் ஷோகனோட அந்த பின்னாடி வர்றது வந்து இஸ் அலாயட் கான்யூ லெவல். கான்யூ லெவலுக்கு இல்லை ப்ரோ, அவன் வந்து அல்ட் பாட்னு சொல்லலாம். லைக் யூ கேன் ஸ்பேம் அல்ட். 40 எனர்ஜி காஸ்ட் தான். ஸோ அல்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் குட். யூ கேன் ஸ்பேம் அல்ட். லைக் ரொட்டேஷனில் உள்ள 12 செகண்ட் தான் கூல் டவுனு. பட் எலமெண்டல் ஸ்கில் வாஸ் 20 செகண்ட்ஸ் கூல் டவுனு. கசுவா வச்சுருக்கீங்க, இல்லை சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி ஆட்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, முதல்ல எலமெண்டல் ஸ்கில்லை போட்டுட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து எனிமி மேலே பட வச்சிங்கன்னா ஷி வில் கெட் ஸ்டாக்ஸ். ஸோ 4 ஸ்டாக்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அவளோட அட்டாக்ஸ்லாம் வந்து க்ரையோவாக மாறிடும். ஸோ இப்போ சிங்சு கேன் டூ சம் டேமேஜ். வெண்டி கூட அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இழுக்க மாட்டேங்கிறான். அல்ட் ஸ்பேம் தான் ப்ரோ. அல்ட் வந்து 1 ஷாட் தான். ஸோ லெவல் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா 300% இருக்குது. ஸோ மேபி லெவல் 8 போட்டிங்கன்னா இட் பி குட். அல்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும், வேணும்னா எலமெண்டல் ஸ்கில் கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நார்மல் அட்டாக்ஸ் தேவையில்ல. அகெயின் யூ கேன் ஹாவ் நோப்லஸ் அப்ளிஜினா அந்த இவளுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 40, எனர்ஜி காஸ்ட்டும் வந்து 40 தான். ஸோ திரும்ப போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ டப்பாய் கூப்பிட்ட மாதிரியே இதுக்கு வந்தாச்சு. The training grounds for Watatsumi 3070 Ti. என்ன ஜோக் கட்டுறியா ரங்கா? என்ன ஜோக் கட்டுறியான்னு? யோ இது 70Kனா வருஷன் வந்து 85K தான் சொன்னா, 15K தான் ஜாஸ்தியா? 3070 Ti இருக்கும் என்ன? Here we are, the training grounds of Watatsumi Island troops, right? Okay. Right now, the resistance is predominantly made up of local soldiers from Watatsumi Island. Some of them are fighting with the Shogun's army in Tatarasuna, and some of them are stationed here on the island to keep the locals safe. Oh, war போயிட்டே தான் இருக்கு. வாருக்கு நடுவுல தான் Watatsumi Island இருக்கு. Yep. Unfortunately, I had to join the fight in Tatarasuna before I'd had the chance to impress the instructors, so they had me start off by helping in the logistics division. பையா அமேசான் காரனா? I'll be staying here for now. If you need me for anything, just come here. அந்த logistics போயிட்டேன். If I'm not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come find you. பாலோட ஸ்கில்க்கு சிடி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு மாட்டேன். If I am not around, just write a note and stick it on the wall. As soon as I see it, I'll come. Okay. Shoot! It's nearly time for the appointment with Her Excellency. Oh, Kokomiya பார்க்க போறோமா? I'll have to show you around Watatsumi Island some other time. For now, let's get ourselves over to Sangonomiya. Sangonomiya எங்க இருக்கு? So, Sangonomiya is the name of the place where Sangonomiya ஓ, அந்த சென்டர் இடத்து பேர் தான் சாங்கனோமியாவா? This thing is fun. பேசாம ஸ்டாச்சுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து வந்துடலாம். ஆமாம் ப்ரோ, அந்த கொஸ்ட் தான் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். தலைவன் யார்கிட்ட அடி வாங்குறான், எங்கே அடி வாங்குறான் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். இங்கே ஒரு எலக்ட்ரோ ப்ளஸ் இருக்குது, கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ இந்த ஐலாண்டு. விஷுவல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரில. எல்லாம் வெறித்தனமா. யாராவது இந்த ரைடனோட அந்த ரவுண்டை வந்து சீச்சிக்கு போட்டு பார்த்தீங்களா? செம க்யூட்டாக இருக்கு. ஏய், யாரையா மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கா? Sangonomiya Kokomi. With the conflict between us and the Shogun's army getting more intense by the day, we must prioritize the இந்த குழந்தை வாய்ஸா ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஒரு வார் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. Understood. I will think of a way. Take heart.
We have a fresh batch of supplies in hand, and I'm working on expanding the army. Oi. I appreciate that the lack of manpower has been hard on all of you, but things are going to get better. எப்படியே ஒருத்தன அம்ச்சி தான் எல்லாம் பண்ண போறீங்க. We're expanding the army? Oh, that's great. Whoever this mystery supporter is, they're doing us a great service. நான் தான்டா அது தூரத்துல தான் நின்னுட்டு இருக்கேன். திரும்பி பார்த்து ஒரு வணக்கம் வை. பாத்துட்டியா? What are you doing back on Watatsumi Island? Might I ask who? நான் தான் அது supporter. VIP guests of Her Excellency, that's who. I'm acting under orders to escort them both here. Oh, really? Wait, so are you the new recruit everyone's been PUBG talking news about? state coming to India. Strength of Pre-register 20 men, பண்ணிட்டேன் bro. splits an arrow in twain from 100 paces. என்ன zoom போட்டுக்கிட்டு Skin as hard இருக்கானுங்க? as diamond. That's you. ஓஹோ எம்சியை பத்தி புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான். நான் தான்டா அந்த மிஸ்டீரியஸ் சப்போர்ட்டர். ஹேரோயின் அண்டர் விசஸ் ஸ்கின் as hard as diamond தான். உன்னைய லெவல் 55ல தான் வச்சிருக்கேன். அதான் அவனுக்கு தெரியாது. நீ டைமண்ட் ஈவென்ட்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். Seriously? What is going on with these rumors? You've come a long way. சொல்லி விட்டுட்டேன் I'm பயமா. sure you must be here on pressing business, so I won't disturb you any further. Feel free to visit me if you have any time to spare. கிளம்பு. Your Excellency, I'll take my leave. இதில் ஒரு ஐரணி பாருங்களேன். நேற்று கூட ஒரு வேர்ல்டு குஸ்ட் விளாண்டு இருக்கும் போது வாய்ஸ் ஆக்டர் போடுறது கூட காசு இல்லையா மியோட்ட, எவனுமே பேச மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னீங்க. ஸோ எவனுமே பேசாதவன் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாயை அசைக்கிறான். பேசுகிறவனுங்களுக்கு வந்து சில டைம் வாயை அசைக்க மாட்டேங்குது, வாயை முடிக்கிட்டே பேசுகிறானுங்க. Your Excellency, I couldn't help but overhear Okubo mention something about a third-party supporter. What was that about? இங்கே பாரு. Not long ago, someone wrote to me saying that they wish to support the Watatsumi Island resistance effort. To that end, they also furnished us with a great deal of supplies. Thanks to them, we can finally start recruiting troops on the scale we need to openly confront the Shogun's army on the front line. நான் தான் இருக்கேன்லடா எம்சி நெஞ்ச தொட்டா. நான் இருக்கேன், நீ எதுக்கு ஆர்மிலாம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படிங்கறான். I am not without my doubts about the whole affair. But Watatsumi Island is hardly affluent, and these supplies are a much-needed lifeline for us. The sender's conditions were also reasonable. ஒரு ஊர்ல ஆர்கான் எங்கயோ போய் தொலைஞ்சிட்டான், இன்னொரு ஊர்ல ஆர்கான் செத்து தொலைஞ்சிட்டான், இன்னொரு ஊர்ல பூரா பையில ஆர்கான் எதிர்த்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. என்னடா நடக்குது? We are at least aligned on this. So bro, did you watch what if இல்ல bro, நல்லா இருக்கா? நல்லா இருந்துச்சுனா பார்க்கலாம்னு இருக்கேன் bro. Naturally, we shouldn't let our guard down. If you discover anything out of the ordinary, please report it to me at once. Your Excellency, does this mean that the food at the front line is going to get any better? I was at the field hospital the other day, and everyone was begging for some barbecued meat. Don't worry. I've already made arrangements for that. Everyone will have their fill of meat. But to be clear, still no alcohol. Ngima. That's fantastic. I understand how hard it's been on everyone. The resistance has barely changed at all since the Vision Hunt decree was first announced. I will discuss this with the logistics division to see what further improvements can be made. However, our supplies are still limited. I must ask you to remain patient until victory is ours. When will the Vision Hunt decree finally end? That's the question. And I'm afraid I don't have an answer. What if trailer பார்த்தேன், it seems talk about அதாவது அது philosophy நல்லா இருக்கு. பார்க்கணும் bro. Bro, I win 50-50. நானும் தான் bro. Thug Life, hi bro, welcome to the stream. பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி bro. குட் ஈவினிங். மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டன். The Vision Hunt decree is baffling. The Tenryou Commission's attitude just doesn't seem to add up, and neither does the Shogun's. The Tenryou Commission's zealous support for the decree seemed to come out of nowhere, and the Shogun seems completely indifferent to the fact that it has effectively caused a civil war. I suspect the Vision Hunt decree won't end until these mysteries are solved. All I can say for certain is that as long as the Vision Hunt decree remains in force, we will never give up our fight. வேற மாதிரி பேசாம இவளை வந்து இன்சுமாக்கு தலைவியாக்கி விட்டு ஆர்கானாக்கி விட்டுறலாம்.
My first Archon, Kayal Bridge. Nice, congrats bro. Traveler, to confirm, knowing the current situation facing Watatsumi Island and the resistance, அப்புறம் எதுக்கு நான் are you இருக்கேன்? still willing to fight with ஊர்ல us? இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்றதுக்கு தான இருக்கேன். Good. Then here is your assignment. I hereby appoint you as captain of the Watatsumi Island Special Operations Unit. சோலி முடிஞ்சது. சோலி முடிஞ்சது. முடிச்சுட்டானுங்க மொத்தமா முடிச்சுட்டானுங்க. நம்ம ஊர்ல வந்து தாலி கட்டுறத வந்து எப்படி சொல்றோமோ அதே மாதிரியே என்னைக்கு வந்து ஹானரரி நைட் ஆஃப் மான்ஸ்டர்னு சொன்னானுங்களோ அன்னைக்கே மொத்த வேலையும் கொடுத்து முடிச்சு விட்டானுங்க. அடுத்து இப்போ கேப்டன் ஆஃப் வட்டாட்சுமி ஆயிலான முடிஞ்சது, சோலி முடிஞ்சது. இவனுங்க மூட்டை தூக்குறதுல இருந்து இவனுங்க வாந்தி எடுத்து ஆள்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எம்சி தான் பண்ண போறான். முடிஞ்சு போச்சு. Swordfish 2? உடனே நீ வாய பழக்காத, வேலை தானே கொடுத்தீங்க. It's hard enough getting into a special ops unit at the bottom rung, let alone jumping to captain in one fell swoop. This is incredible. அட பாவி. Although this appointment breaks with convention, I firmly believe that with your wisdom, courage, and strength, the wisdom, courage, strength எல்லாம் இதே wisdom, courage, strength எல்லாம் வச்சு தான் மான்ஸ்டர்ல குப்பை கூட்ட விட்டானுங்க. இவங்க ஏதாவது கூட்ட விட போறாங்க. So when do we take up our post? The members of Swordfish 2 are currently on standby in a valley to the southwest. Ronin have been causing trouble down there lately, and we need a special operations unit to eliminate them and stabilize the rear guard. சண்டை வராம பேச்சுவார்த்தையா போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கொன்றுவேன். என்னை ஒரு பார்ட்டிக்கு லீடரா போட்டுருக்கீங்க. அந்த ஸ்வாட்ஃபிஷ் 2 மட்டும் என் கண்ட்ரோல்ல கொடுத்துருங்க. Please lead them in ridding the area of Ronin. The special ops unit comprises Watatsumi Island's elite soldiers. They can be a little rough around the edges, but I have every confidence that you will win their trust. நானே எப்படியும் என்னதான் எல்லாத்தையும் கொல்ல சொல்ல போறீங்க. அவனுக்கு ட்ரஸ்ட் வேணும். What about me, Your Excellency? Any battles you need me to get involved in? I want to make a contribution to the resistance too. ஓகே. ஏதாவது என்னையும் வந்து ஏதாவது ஒரு பேட்டரியில சேர்த்துக்கோங்க. டப்பாய் கேட்கறத பார்த்தா கோகோவா எனக்கு ஒரு மூன் ஸ்பெசிங் போட்டு விடுவாருன்னு மலை போல நம்புறேன். என்டிடி கிங் பிங் ஆய் ப்ரோ. Of course. I'll arrange something and brief you shortly. All right. One successful operation coming right up. நீ சந்தோஷமா இருக்கே இல்லையா? நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்பா. Swordfish 2, but watch this space cuz this guy's on his way up. Okay, sure. Well, be careful out there. Don't push yourself. நம்ம கேப்டனான பார்த்து தலைவனுக்கு பொறுக்கல, வாலண்டியரா வேலை கேக்குறான். Well, traveler, let's move out. போய் தொலையும். ஐயோ, வேற லெவல்ல இருக்காளே கோகோமி. வேற நந்தி மாதிரி. அலாயும் கோகோமியும் வந்து கோகோமி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. என்ன அலா ஏதோ கையில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது தனியாக இருப்பாளா? ரைட்டு. நந்தி மாதிரி நடுவில் இருக்கான் ப்ரோ. ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க விட மாட்டேன் நான். ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ கோகோமி வந்து ரெய்டனுக்கு எதிராக வந்து ஆர்மியை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறா. ஃபுட் சப்ளைஸ்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. என்னைய வந்து ஸ்வாட்ஃபிஷ் 2 அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்குவாடுக்கு எலிட் ஸ்குவாடுக்கு வந்து லீடராக போட்டிருக்கா. ஸோ அந்த ஸ்குவாடு வந்து இங்கே தான் எங்கேயோ குப்பை கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதை போய் பார்க்க போகிறேன். So, I am an army commander, you know. சொம்பு தூக்கி யூஸ்வலாக நான் தான் சொல்லுவேன், இன்னைக்கு ஏதோ கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கலான்னு சொன்னேன். கோகோபாய் வந்து மரியாதைக்கு எடுத்துக்க வைக்கிறாரு. சரி, அவனுங்க ஸ்குவாடாக இருப்பானுங்க. ஆனால் அவனுங்க எங்கே சொம்பு தூக்குவானுங்க? மொத்த பேத்துக்கு சேர்ந்து நான் தான் சொம்பு தூக்க வேண்டியிருக்கும். இவனுங்க வேற எங்கேயோ மேலே இருக்கானுங்க, எங்கே இருக்கானுங்கன்னு தெரில.
என்னது போகிற வர எம்சிஏ வேலை. ஆமாம் ப்ரோ, எல்லாரும் எம்சிஏ வாங்குறேன். சொம்பு தூக்கி எம்சி ப்ரோ, வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னைக்கா ஒரு நாள் முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பானா எம்சி. நல்ல மனசுக்காரன் ப்ரோ. என்னடா ஸ்குவாடு 2 ஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைங்க. என் ஸ்குவாடில் 2 பேர் தானா? ஆமாம், ரேஸில் செகண்ட் வந்துட்டம்மா. குலோப் ஜாமுன் விளம்பரம். அப்படியா? அந்த குலோப் ஜாமுன் செஞ்சு தரேன். அப்பா வந்து கேட்பாப்பில், ரேஸில் எத்தனை பேர்ப்பா ஒன்றாங்க? 2 பேர்ப்பா. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸ்குவாடுக்கு கேப்டனா ஸ்குவாடில் 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க. நான் நினச்சேன் ஒரு 10 பேராவது நிற்பானுங்க அப்படின்ட்டு. கட் சீனில் ஆட் பண்ணிடுவானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். தாம் சூர்யா, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஸ்குவாடில் ஒரு சொம்பு தூக்கி, அந்த சொம்பு தூக்கி தலைமை ஒருத்தன். இவனுங்க 2 பேர்த்துக்கும் சேர்த்து நான் ஒருத்தன் வேற. You must be the new captain of Swordfish 2. Her Excellency briefed us in advance. அதுக்குள்ளயா? இப்பதான் அங்க இருந்து வரேன். ஓ, நான் வரதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சொல்லி வச்சிட்டாளா? Reputation precedes you, and the appointment letter is all in order. But I still have my doubts. சண்டை ஓட்டு பார்க்கணுமா? பவுடி கூடலாம் உடைச்சுட்டா தான் தெரியும். With you. I want to know whether you have what it takes to lead us. ஏண்டா கோகோமி சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா, அப்புறம் அவளுக்கு என்னடா மரியாதை? நான் போட்டு பொளந்துட்டு. Like a duel? Normally, a duel would be the quickest way to settle the question. But this time, we've got a better way. என்ன இந்த வாட்டி ஏதோ வேற ஏதோ சொல்றானுங்க. We're stationed here because of all the Ronin causing trouble in these parts. If you can get rid of them for us, we'll take that as a measure of your strength. இவங்களுக்கு நான் கேப்டனா? இல்லை, இதே தான் ஜிடிஏலையும் நடந்தது. ஜிடிஏல வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பிஏ உட்கார வச்சு வேலைங்களுக்கு ஆளை எம்ப்ளாய் பண்ணால் ட்ரக்ஸை கடத்திட்டு போயிட்டா என்ன போய் பிடிக்க சொல்கிறானுங்க. அப்புறம் எதுக்குன்னா கம்பெனியில் நீங்களாம் இருக்கீங்க. அந்த கணக்காக இருக்குது. இவனுங்களுக்கெல்லாம் கேப்டனா இந்த நாய்ங்க வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு முடப்பட்டுட்டு உன்னை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லி என்னைய வேலை செய்ய வைக்கிறானுங்க. என்ன டாக்டிக்ஸாக பிளான் போட்டு தூக்குறாங்க. சரியில்லை. ஆனா ரோனின்ஸு என்ன ப்ராக்டிஸா பிஸ்னஸா? அந்த வார்த்தை. Rain outlines your fate. Everybody stand back. You're stuck now. Illusion shattered. More! No, my sword. More! The hunt is on. The fairy. Finally, No. Okay, seems like you can hold your own. The rumors are exaggerations, of course, but still, your abilities are admirable. Allow me to introduce myself. My name is Kutoku, acting captain of Swordfish 2. This is Yoshihisa, a fellow veteran. Ivan captain na appa naam yaru bro? I now formally cede the position of captain to you. Oh, Swordfish 2 awaits your orders. Rendu per da irkeenga. There are 2 hard-hit areas. This was one of them, but thanks to you, this area is now secure. Their only remaining stronghold is located at the shallows on the east side of the island. That said, the ones over there are tougher, and there's more of them. We should go take a look. Kokome is here. We need to secure the area. Naane poi paathu. Watatsumi Island is busy fighting the Shogun's army on the front line. We can't let these guys mess up things at the rear. அவ்வளோதான், வரமாட்டானுங்க அவனுங்க. நம்மளே தான் போய் பார்க்கணும். ஸோ இந்த பிரச்சனை பண்ணுற ரோனின்ஸ் வந்து நம்ம தான் போய் தடுக்கணும். ஆஸ் அ ஸ்டார்ஃபிஷ் 2 ஸ்குவாட் கேப்டன் என்னுடைய கடமைகளை ஆற்றுறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கேன். லீவில் மட்டும்தான் நமக்கு எந்த பதவியும் கொடுக்கவே இல்லையா? நீங்கள் வாங்க சரியான ஆள். லீவில் நம்மளை வேலை வாங்கிட்டு அப்படியே விட்டாங்க. அங்கேயாச்சும் நம்மளை சொம்பு தூக்கி வச்சுட்டு ஆனரி நைட்னு கௌரவப்படுத்தினாங்க. சிறந்த சொம்பு தூக்கி இவர் தான்ட்டு. இந்த ஊரில் முன்னாடியே சொம்பு தூக்கி பதவியை கொடுத்து
மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் சொம்பு தூக்கிறதுக்கு நீங்கள் தான் லக்கி அப்படின்ட்டு. இந்த லீவில் வந்து எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு ஒரு பதவியுமே கொடுக்கல. ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ லீவ் ஆளுங்களாம். பட் ஷீ இஸ் வீக் கேரக்டர், மிக நீட் டு பஃப். ஸோ கேரக்டர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எப்படியா நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க? எனக்கு அதான் புரிய மாட்டேங்குது. கரெக்டாக என் கேரக்டர் தான். ஏய் சாமா, இங்க ஒருத்தர் தான், எங்க போனா? ஏய் சாமா, Let's light it up. Shine down. அலாய் எப்படி ப்ரோ கிடைச்சது? பூபாலன் அலாய் வந்து பிளே ஸ்டேஷன் ஆனால் ஒரு வீடியோ போடுறேன் ப்ரோ, எப்படி அலாய் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அடுத்த மாதம் வந்துடும், அதனால் போடல. பிளே ஸ்டேஷன் யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களோட பிளே ஸ்டேஷனில் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை லாகின் பண்ண சொன்னீங்கன்னா கிளைம் ஆயிரும் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அலாயை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த கர்மங்களும் க்ரையோ ஹைப்போஸ்டேசிஸ் தேவையா சார்? இங்கே எவனுமே கணக்கு தெரியல. so many of them. That's not even all of them. They have 2 more camps nearby. நான் பார்த்துக்கிறேன் டாடி. Camp we attack, it's the Ronin in the other 2 camps that'll cause us issues. They might decide to provide backup or abandon them and escape on their own. Let us attack all of them. That would put you in great danger. Yeah. If we spread our troops too thin, we won't have enough men to guard you. It's too risky. என்னையெல்லாம் ஒரு பையலும் கார்ட் பண்ணுவானா? நீ மூடிட்டு போய் மீதி இருக்கிற கேம்ப் படிங்க. Like these for breakfast. All right then. பாய்வான் வந்து இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரிங்க அப்படிங்குது. On completion. காலகாலமா இதான பண்ணிட்டு இருக்கான். 2 பேர் தான் போயிருக்கானுங்க. பக்கத்துல எங்கேயுமே கேம்ப் தரல. கேம்ப் இருக்குன்னு அடிச்சு விடுறானுங்க. It's my lucky day. Ever seen one of these? This is a new war. Witness the power. There is no escape. Now you shall perish. How's that? The fairy. Finally height. To the fairy. You're stuck now. No, my sword. Everybody stand back. Inazuma shines eternal. Let me weave you a verse. Got something for ya. The hunt is on. Shine down. Hey. Oh shit. கடைசி வெடிச்ச வெடியில செத்துட்டான். எனக்குலாம் ஒன்றும் அவளை மேலே இங்கேயும் பார்க்காதீங்க. Paimon wonders how everything is going with Kotoku and Yoshihisa. Should we go over? என்ன ரியாக்ஷன் வரும்னு கேக்குறீங்களா? எலக்ட்ரோ ப்ளஸ் க்ரையோவா? சூப்பர் கண்டக்ட். Captain. முடிச்சிட்டான்னு சொல்லுவானுங்க. எங்க போனானுங்கன்னே தெரியல. Captain, the other 2 camps have been cleared. The entire rear guard of Watatsumi Island is now secure. சொல்லுங்கடா டேய். Great. We solved the Ronin problem and got everyone to look up. அவ்வளவுதான். அடுத்த கேப்டன் வந்து அடுத்த பதவியா? Check with Kokumi. Finally, we got it done. These Ronin have been bugging me for ages, but Kotoku wouldn't let us at him until now. யார் கேட்டாலும் என்ன சொல்றீங்க? கேப்டன் ஆஃப் ஸ்வாட்ஃபிஷ் 2 வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு போறான்னு சொல்றீங்க. What? No way could you have taken them down without the new captain here. I was putting the safety of the team first. Got it? Oh, come on. You were just being a coward. Hey, cut the attitude. These guys, honestly.
Forget them. Let's go. சீனா போடுறான். ஐயோ என் பால் செத்துட்டாலே. ஐயோ என் பாலை ரிவைவ் பண்ண எதுவுமே இல்லையே. ஸ்டாச்சு டிராவலர் ஸ்டோரியில் மட்டும்தான் மற்றபடி சொம்பு தூக்கி. அவன் எப்பயுமே சொம்பு தூக்கி தான் ப்ரோ. பண்ணுறது பூரா மற்ற கேரக்டர்ஸு, பேர் வாங்கிறது மட்டும் எம்சின்றானுங்க. ஸ்பாட்லைட் ஸ்டீலர் எம்சி. பா கோகோமி ராஜ வாழ்க்கை வாழ்றாயா சாமி. என்ன இடம், என்ன வீடு. உள்ளே கூட்டிகிட்டு போவாளா? அயாக்காலாம் அவள் வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போனான், இவ கூப்பிட்டு போக மாட்டாளாம். கோகோமி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டேன் செல்லா குட்டி. Did your initiation go smoothly? தாராளமாக முடிஞ்சிச்சு. I'm sure you're playing it down a little. Kotoku and the others put you through your paces, I presume. But with your level of ability, I'm sure it was a walk in the park. Since you're back, I take it that the Ronin are now gone from Watatsumi Island? அதேதான், எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. இப்படி எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்டாதான் எனக்கு ஓல்டு ஹேண்ட் கார்டு கிடைக்காது. துரத்தி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். We sure showed them who's boss. Good. Now we just need to make sure Okubo keeps a close watch to prevent their resurgence. Thank you. I believe in rewarding merit, so you will be compensated for your hard work. Let me see. Too soon for another promotion. I think I could increase your pay. Increase your pay. எனக்கு ப்ரமோஷன் தான் வேணும், காசு யாருக்கு வேணும்? நானே லேலேன்னு போய் எடுத்துக்கேன். ப்ரமோஷன் கொடுங்க, நீங்களாவது ஒரு நல்ல பதவி கொடுங்க. கோமி, I gave him an assignment. He's taking part in a surprise attack against the Shogun's navy. அடுத்து அங்கேயும் போகணுமா? He expressed a desire to be on the front line, so I honored his wishes. Now, speaking of assignments, I have a special mission I'd like to give you. ஃபேண்டாஸ்டிக் தமிழா. என்ன ப்ரோ கோல்டு? ஆமாம் ப்ரோ, மழை வேறு பெய்யுது, லைட்டாக பிடிச்சிக்கிச்சு. ஜாங்லி வென்டி பால் பெனட் எப்படி இருக்கும் டீமு? நல்லா தான் இருக்கும், பட் நீங்கள் அப்படி கொண்டு போகாதீங்க ப்ரோ. அப்படி கொண்டு போனீங்கன்னா அவளோட அந்த பஸ்ட்டு டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் ஜாங்லி வென்டி 2 பேத்துக்குமே எனர்ஜி காஸ்ட் கம்மி. ஸோ நீங்கள் சிங்சு, ஷாங்லிங்கு அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க ப்ரோ. செக் த கோகோமி ஹைட், ஷீ இஸ் a little bit lower than I. அப்படியா? செக் பண்ணி பாருங்க. இருக்கிறதுலே கேம்லே அதிக ஹைட் இருக்க கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜோசாரா தான் ப்ரோ. ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து குஜோசாரா தான் ஹையஸ்ட் ஹைட். There are some ruins relating to the god who fell in the Archon. Oh. Recently, however, supplies stored there have started to go missing for no obvious reason. கொடுக்க அந்த இடத்துல ஏதோ சப்ளைஸ்லாம் காணாம தான். The resistance army passed by and reported they found no signs of danger. அவனுங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க? நான் இல்ல கண்டுபிடிச்சேன். It's not urgent, so there is no need to leave immediately. I suggest you take email சாரா தான் ஆயிட்டேன். இல்ல ப்ரோ, என்டையர் கேம்ல குஜோசாரா தான் ஆயிட்டேன். I got ball on both accounts, 60th pull on America, 46 pull on Asia. Nice, fantastic tamla. When Tepe returns, you can catch up with him. Then pick a day when the weather's good to set sail for the islands. Is Tepe really gonna be okay? He has a tendency to dive into action without thinking things through. Oh, Paimon can't help but feel a little worried about him. இந்த ஸ்பெசிபிக் லைன் வந்து யாராவது மை ஹீரோ அகாடமியா பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரியும். லைக் இதில் வந்து அவள் கொஞ்சம் இதாக சொல்கிறா. ஆக்சுவலாக மை ஹீரோ அகாடமியால் வந்து ஆல்மைட் வந்து இந்த ஒரு லைனுக்காக தான் அவனுக்கு பவர் கொடுப்பான். He has a tendency to dive into action without thinking things through. ஸோ என்ன ஏதுலாம் தெரியாது, ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருந்தால் உள்ளே போயிடுறோம் காப்பாற்றுறதுக்கு. ஸோ அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து தலைவனுக்கு இருந்தனால தான் பவர் கொடுப்பான். கேசான் ஸ்டார்க், ஹாய் ப்ரோ. Long time no see. அவன் தான் செருப்பு போட சொன்னா, ஸ்டூலை காலில் வச்சிருக்கான். அதில் என்னது செருப்பு போட சொன்னா ஸ்டூலை காலில் வச்சிருக்கானா? ஓ, டப்பாயை பார்க்க வந்துட்டோமா? So, how's Swordfish 2 treating you? Getting along okay with everyone? நான் தான்டா அதுக்கு கேட்பேன். Well, you're in luck.
because this seasoned veterans got a few leadership tips for you. அதான் எல்லா ஷோனன் எம்சிக்கு வந்து ட்ரெயின். Raising their pay will boost morale, while giving them a few bounties will act as an incentive to go the extra mile. It's also important to maintain strict discipline at all times, and finally... Wow! Where'd you learn all that, Tepe? I read it in a novel from the Publishing House. It was a long time ago. You wouldn't believe how many dongo it took to convince my friend to let me... You're seriously gonna use a novel to tell people how to run an இன்னொரு ஃபேக்ட் மை ஹீரோ அகாடமியால அந்த லைன் நருட்டோல இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதுனேன். ஓகே ஆமா நருட்டோலயும் வரும். அப்புறம் நெவர் கிவ் அப், அந்த நெவர் கிவ் அப்ங்கிறது எல்லா அனிமேல வரும். ஃபேரி டேல், நருட்டோ. Haha! That's where you underestimate me. That's right. I'm learning military management on the job now. Just like you. Just like you. நான் எங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சும்மா நேரத்துக்கு யூடியூப் போடுவோமா இல்ல வேணாம். You'd better believe it. Thanks to my outstanding achievements in the recent naval battle, I have officially been made the captain of my very own special operations unit. அங்கிட்டு போயிட்டு இங்க வரதுக்குள்ள கேப்டன் ஆக்கி விட்டாங்களா இவனையும்? It's a brand new unit, Herring 1. What do you think? Pretty awesome, right? அடிச்சிக்கிடிச்சு விடுறானா புது யூனிட்டே கிரியேட் பண்ணி இவனை கேப்டன் ஆக்கி இருக்கானுங்களா? I spoke to Her Excellency and she says our uniforms are in production. Let's go collect them together once they're ready. I can't wait to put them on. We're really going to look the part. இவ்வளவு வேகத்துல இருந்தீங்கன்னா ரைடன் சோகனை 2 நாள்ல கொண்டிருக்கலாமே. ஏன் நான் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நேத்து அடிச்சு இன்னைக்கு கேப்டன் ஆகி நாளைக்கு யூனிஃபார்ம் போடுறேன்றான். Everything's going great. Our mystery sponsor supplies have really helped turn things around. யாரா அந்த ஸ்பான்சர்? நான் இல்லையா அப்ப அது? இவ ஒரு சைக்க. Of course. You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance. என்ன தரன்றா பாய்மானுக்கு யூனிஃபார்ம்? என்ன கை தட்டு நீ. Captain, a new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. Hey. All right, I better go. சீன போட்டு விட்டான்டா. நாங்கெல்லாம் ரொம்ப பிஸி அப்படிங்கறாட்ட பாய். MC தண்டம் இத கேட்டாது போய் ஏதோ உருப்படியான வேலை பாரு. சோம்புதிட்டே தெரியுது. I'm going. I'll overtake you if you're not careful. நீ பாறடா டேய் நீ பாறடா நான் வரேன்டா இருடா. In your dreams, mister. I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. Hearing captain ஒண்ணனே வந்துருச்சு. I'm so surprised that Tepe's been made a platoon captain. He must have been working super hard. இவரே உன்னால 7 விஷனையும் கலெக்ட் பண்ண முடியும். தண்டமா கேப்டனா இருக்க. அவனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கேப்டனா இருக்கான். ஏதாவது வேற பதவியை வாங்கிரு இல்லனா கொண்டே போடுவோம் உன்னை. Let's take a break then go check out these Archon war ruins. ஃபுட் அண்ட் ட்ரெஷர்னு பாய்மான் சைடு அதான் பணத்தாசை பிடிச்சது இருக்கிறதே தம்மா தூண்டு எல்லாம் வேணும். டைப்பர் தான் அவளுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பொருட்கள்லாம் காணாம போதான். இவங்க சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஆனால் போய் பார்த்தா காணாமல் போனதுக்கான எந்த சைனுமே இல்லை. யாரும் வந்துட்டு போனதுக்கான சைனுமே இல்லைன்றாங்க. நான் மட்டும் எப்படி போய் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னு தெரியல. மெலடி ஹரி ஷாய் ப்ரோ வெல்கம் டு சீம் ப்ரோ. பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது லைக் போடாமல் இருந்தால் லைக்கை தட்டி விட்ருங்க மக்களே. Place, but Sanganumio is right. It doesn't look like anything suspicious is going on. Could they be hiding? Let's see what we can find. These electro monuments look a little suspicious. ஓ அந்த ஸ்லாஷ் வந்து எனிமி இருந்தா மட்டும் தான் வருமா? There is no escape. ஓகே அந்த ஸ்லாஷ் எனிமி இருந்தா மட்டும் தான் வரும் போல. There is no escape. என்ன அதுக்குள்ள ஆஃப் ஆயிருச்சு? Illusion shattered.
ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Investigate the ancient ruins. மாத்தி அடிக்கிறேன் bro, மாத்தி அடிக்கிறேன். The threads of your fate lie in my... ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் எந்த ஜென்மத்துல செத்து போனானே தெரியல. வேற வழி இல்ல. Something's come up. அது வந்து ஸ்டாக்ஸ் மென்ஷன் பண்றதுக்கு ப்ரோ. Here, let me help you. இவ்வளவு செத்துட்டாளா? டேய் எப்ப எடுத்துட்டு போய் எப்ப சாகடிச்சேன்னே தெரியலையே. This world is full of பேசிட்டு நீ. Shine down. Yikes! A huge launch drill! Was it drawn out by the electro energy? அப்படிதான். அப்படியே வந்து நான் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதுக்கு தான் எல்லாம் knowledge guide you. You ஆமாண்டா, ஐ வாண்ட் யூ இன் மை டீம் டா. அவனே செத்துறானாட்டு இருக்கு தண்ணியில போய். போயிட்டு வா. this'll pack a punch. Let's light it up! I'm going in! Ring cutter! This is a new one. There is no escape! Now you shall perish! Phew! Glad that's over. As monsters go, that one was pretty tough. ஃபிஷிங் சிஸ்டமே பெர்மனன்ட். ஆமாம் ப்ரோ, ரிவார்ட் மட்டும் மாத்தவானுன்னு நினைக்கிறேன். அலாய் கேரக்டர் ப்ளே பண்ண எப்படி இருக்கு? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. Months ago that was pretty though. Such huge doing it in the first place. Doesn't make any sense. Anyway, the good thing is that it's over now. Arra. We should probably Tapaya. get going. Uh-huh. என்னடா பண்றீங்க? What are you... நான் தும்புறான். Wow. This is a surprise. I didn't know you were the ones investigating here. என்ன வந்து கோகோமி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொன்னா வந்திருக்கேன். I just got back from delivering some supplies to the front line. I figured I'd stop by and clear any threats in this area on the way back. Are you alright there, buddy? You're looking slightly the worse for wear. I'm fine. It's nothing. I must have caught a cold a couple of days ago while I was out at sea. On my way past, I heard that someone had just arrived on the island to investigate, so I thought I'd come and take a look. If there'd been some real danger, hair coloring I'd had the chance to be the ஆமா hero. தூரத்துல இருந்து பார்த்தா தெரியுது. Shame it was just you guys. I guess I came here for nothing. Pepe, don't you think there's something strange about this place? Now that you mention it, there is something a little off about it. It could be that the Tatarigami is more palpable here, I guess. We're not that far away from Horobashi's remains. இவனுக்கு சோக மியூசிக் போடுறத பார்த்தா இவனுக்கு ஏதோ வியாதி வந்துருச்சா? Orobashi? Who's that? A god. Look, there's the corpse over there. போனாமா? அது எங்கடா இருக்கு? ஓ, அவனா சொல்றானுங்க.
நீ நடி இதை இத்தனை நாள் நீ பார்த்ததே இல்ல அப்பா உலகமகா நடிப்புடா 2 தடவை உள்ள போயிட்டு வந்தா Orobashi was the one who brought our ancestors from Nvme to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Orobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musojin Gorge. Shogun came out in person and slew Orobashi with the Muso no Hitotachi. The same slash also found. The Raiden Shogun created Musojin Gorge in one slash? அந்த முசோஜின் கார்ஜிங்கிறதா அந்த 2 ஐலண்ட் இருக்கு அந்த கேப்பா அந்த வெட்டப்பட்ட இடமா Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Orobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. Actually, இவனுங்க வந்து விஷன் அண்ட் டிகிரிக்காக தான் ஃபைட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவனுங்க அந்த சர்பண்ட்டை கும்பிடுறானுங்க போல கோகோ மீ எல்லாம். When Orobashi attacked civilization, Shogun stood up and put a stop to it. இல்லையே அட்டாக் தி சிவிலைசேஷனுங்கிறான். But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, it's time for someone to stand up and stop the Shogun. All right, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so I think I'm gonna take a quick breather, and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Hey, don't worry about me. Peak condition. Teppei's sure made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly let's report back to Kokomi. கோகோமி ரெய்டனை தூக்கிட்டு போவாமா பண்றான் பாப் கொரோனா 3.0 ஷோகன் பா இந்த மியூசிக்கு இந்த இடம் எல்லாம் வெறித்தனமாக ஜாய்ஸ்டிக்கில் நான் ஹோவர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செம்மையாக இருக்கும். ஜாய்ஸ்டிக்கில் வந்து அப்படியே ஸ்லோவாக ஹோவர் பண்ணலாம். அது சூத்திங்யா ஸ்மூத்திங் இல்லை. இவன் எங்க இருந்தான்? இவன் ஃப்ரண்ட் லைன்ல சண்டை போடுறானாச்சே. ஏதோ ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். போச்சு ஏதோ வியாதி தான் போல. இதே வியாதி தான் டப்பாய்க்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I haven't had the chance to do a full count yet. இவன் வாய்ஸ் செம்மையா இருக்கு. Kokomi, Goro, what's going on? Recently some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. Accelerated aging? I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt Decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. That's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Goro, have you managed to acquire one of these weapons? Well, most of the officers refuse to hand them over. Still, I did manage to get one. Do you know something about this? என்ன வெப்பன்ரா ஏதோ குட்டியா இருக்கு. It's a Fatui delusion. இது எங்க இருந்துடா கிடைச்சது நமக்கு? So that means our secret sponsor is the Fatui? Fatui உனக்கு ஃபன் பண்றானா? ஏ பைத்தியம் பிடிக்குதே.
இதான் delusion-ஆ? But why would the Fatui do this? Forget that. There's no time. Right now we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. அப்ப அந்த சைக்கோ டப்பாய் வந்து delusion யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் கிறுக்கன். Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms. டப்பாய் ஆமா. Surely he can't have போ கிளம்பு செத்துற போறான். பைத்தியம் டில்யூஷன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிறதுக்காண்டி. எதுக்கு ஒரே நாள் ஆகணுமா? பொறுமையா ஆயித்தலையாமா. ஷோகன் ஆன் வட்டாட்சுமி. ஓ எனக்கு வேற பண்ணி பார்க்கணும் போலே இருக்கு. ஒரே சரிங்க மக்களே. இதுல அப்படியே இப்படி ஸ்லோவா ஹோவர் பண்ணணும். வேற லெவலில் இருக்கு. இது போதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் மிஸ். செமையா இருக்கும் ப்ரோ இதுல அந்த ரைட் கீர்ல ஹோவர் பண்றதுக்கு. எங்கயா இருக்கான்? லுக் ஃபார் டப்பாயின் காட்டுது. Oh. ஏய் வயசாயிடுச்சுடா உண்மையாலுமே அவனுக்கு. What are you doing here? Just a moment. Let me get up. It's weird. I don't know where all my strength's gone. Oh, right. Yeah. I haven't had time to give you the full details. Well, I made a lot of great contributions to the war effort lately. Fighting the Shogun's army at sea, taking on Shogunate samurai all by myself, rescuing my comrades from an ambush. Things I never would have dreamed I could do when you first met me. If only I were stronger still. The stronger I am, it wasn't long after you were made captain of Swordfish 2. I met these mysterious people. Said they were with our supporters.
They gave it to me. And நீ said கேப்டன் that ஆகணும்னு வாங்கிட்ட. as long as I have the will to become stronger, his secret weapon will answer my call. Delusion. Delusionக்கு பின்னாடி இவ்ளோ இது இருக்கு. ஒருவேளை விஷன் இல்லாதவனுங்க யூஸ் பண்ணா ஏஜிங் எஃபெக்ட் வருமோ? விஷன் இருக்கிறவனுங்க யூஸ் பண்ணா ஆகாது போல. What's the difference between a delusion and a vision? Gosh. Well, I suppose it's இல்லையே, not too சைல்டுக்கும் இதே மாதிரி தான் that a பிரச்சனை வந்து. mysterious weapon of unknown origins would come with its risks. I've been getting more and more tired over the past few days, and I have this strange sense of dread. At first, I'd find I was a little more beat than usual after a battle. Didn't think anything of it. But today, I got back and suddenly my vision was going blurry. This is a real shame. There I was, thinking I was catching up with you. Guess I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me? When our uniforms are ready, grab mine for me. Bring it back here, and we can change together. What's that look for? Don't worry, partner. As soon as I've rested up, I'll be right as rain. Right as rain, I tell you. As soon as I've rested up. Tepe! Hey! Where are you going? Hey! ஆமாம் ப்ரோ. ஜாய்ஸ்டிக்ல விளையாடுற மூடே போயிடுச்சு. Let's get going. There are people who need our... கோகோமிட்ட பேச சொல்றானுங்க. எங்கடா கோகோமி? இங்க தான் இருக்கலா? How's Tepe's condition? ஏன் அவன் கிழவன் ஆயிட்டான்? ஏதாவது பண்ணி காப்பாத்துங்க. How could none of us have noticed? He has taken a sudden turn from... I have put out the order to seize all delusions. The vast majority are showing some loss of vitality, but nothing serious. யோ, என்ன இது? அவனை தவிர மத்த எல்லாத்தையும் தவிர அவனுக்கு மட்டும் இதுவா? Sadly, a few have been less fortunate. Your Excellency, I'm planning to establish a dedicated field hospital to monitor their condition. The soldiers are up in arms about the ban, though. They know full well what a delusion is, but they still intend to keep using them. Okay, I'll leave you to deal with the situation. I have to get to the front line. This whole fiasco is certain to be a blow to morale. If the Shogun's army attacks now while we're scrambling to recover, it could well undo everything we have achieved so far. What are your thoughts? I will go confront Fatui. நான் போறேன்டா. No, it's too dangerous. நான் போறேன்டி. The Sakoku decree is still in force, so their delusions must be produced within Inazuma's borders. To organize an operation of this scale, they will have had to mobilize a huge amount of manpower எவனோ and ஒருத்தன் இவங்களுக்கு resources. சப்ளைஸ் தரன்னு சொல்லி மொத்த ஆர்மியும் இது பண்ணி வச்சிருக்கான். If we want to stop them, we have to destroy the factory where the delusions are made. But it's sure to be heavily guarded. It's dangerous to go alone. At least take some troops with you. டெப்பாய அவனை சாகடிச்சிருந்தா கூட
Your Excellency, given the urgency of the situation, we were hardly discreet when confiscating the delusions. The V2.1 are sure to take notice. If we spend any longer amassing our forces, they will get wind of our plans and make their escape. Very true. I gave this some thought while you were confiscating the delusions. The site of the factory must be big and secluded, but close enough to a transport route to ensure the supply. Not many places meet these criteria. And if we take the locations where our soldiers receive their delusions into account as well, I suspect the site is likely to be the cliffs, near the ocean at the southwest of Yashiori Island. I'm not going to stop you, but please, be careful. We have lost too many courageous fighters already. I don't want to lose you too. MC கடுப்பாயிட்டான். You mean to the delusion factory? Really? You aren't gonna think it over first? என்ன பண்ண முடியாது. Fine. Bust bro. இங்கடா இங்கே தான் ஏதோ இருக்குன்னு நானுங்க எதையுமே காணோம். கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒன்றுமே இல்லை. அதான் அங்கே போயிட்டேன். டில்யூஷன் ஃபேக்ட்ரி, பைரோ ஹைட்ரோ. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் ஸ்டோரி டில்யூஷன் ஃபேக்ட்ரி. பாவம் ப்ரோ, டில்யூஷன்ஸ் ஆர்மிக்குள்ளே சப்ளை பண்ணி ஏஜிங் எஃபெக்ட் கொண்டு வர வச்சிட்டானுங்க கோகோமியோட ஆர்மிக்கு. எவன் அந்த சீக்ரெட் சப்ளையர்னு பார்த்தா ஃபட்டுயி. சைக்கோ பிடிச்சவனுங்க. ட்விஸ்டட் மைண்ட்ஸு ஒரு ரூபாயிலையும் விட்றதில்ல. வாங்கடா பார்ப்போம். Teamwork is dreamwork. The hunt is on. Ever seen one of these? Let's light it up. Witness the power of Gua. Illusion shattered. Killjoy can only just be Torn to oblivion. I miscalculated. This is a new one. Oh, wait, I'm going in. No, my sword. Rain cutter. There is no escape. Illusion shattered. The loneliness of death. உடச்சு தூக்குடா எல்லாத்தையும். ஸோ எவ்ரி ஒன் இன் அவர் ஆர்மி டைடு பிகாஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஏஜிங். எல்லாருமே இல்லை ப்ரோ, எல்லாருமே இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேர்கிட்ட இருந்து டில்யூஷனை பிடிங்கிட்டாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு மட்டும் வயசாயிருச்சு. அப்படியே சாகலை, வயசாயிருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரைடன் ஆளுங்க தான் பட்டுவி கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கானுங்க. அவனுங்களே தான் ஒரு போல் செட் பண்ணி இப்படி பண்ண வச்சிருப்பானுங்களா என்னன்னு தெரியல.
victory. Level 60 ball. Everybody stand back. The hunt is on. This is a new one. Adventure time. Yikes! It looks dangerous. We'd better watch our step or we might get hit. Raiden வச்சு ரொம்ப நேரம்னா கண்ணெல்லாம் வலிக்குதா? ஏன் ப்ரோ அந்த எலக்ட்ரோ ஜாஸ்தியாக தெரியுதா என்ன? 19 வாட்சிங் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம். மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க மக்களே. 3 more likes to reach 30. மறக்காம லைக் யாராவது போடாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லைக் தட்டி விட்ருங்க. ஓய் சரியா டே, இன்னைக்கு என் டாஸ்க்கு 100 ரிவைவல் ஃபுட்டு செய்கிறதாண்டா. என்னன்னாலும் சரி, சானியா ரிவைவல் ஃபுட் இல்லாமல் கடுப்பா இருக்கு. Countdown. Adventure time. ரெண்டு எடுத்துட்டேன். Did they age because of using it or age because of using it bro? அதை யூஸ் பண்ணி எல்லாரும் சண்டை போடணும்னு நினச்சது தான் தப்பு. The fuck I just noticed that one sister in the system involved. This Mr. Louis. Intruder spotted! Do not let them repeat the work of the Harbinger. You'll never get out of here alive! No, my sword! Looks like I went too far. You're stuck now! Let me weave you a verse. Ever seen one of these? I'm going in! Now this idiot must have a death wish. Don't be intimidated. The Lord Harbinger will be here soon. She's on. Got something for you. Let's light it up. பரவாயில்ல, பவர்ஃபுல் கேரக்டர் எடுத்துட்டு வராமல் இருக்கும், நல்லா தான் இருக்கு. ஃபைட்டு கொஞ்சம் நேரம் போகுது. You're stuck now. Ever seen one of these? You need to hurry up. Let's light it up. Roasted frog. ஏய் வெளியே விட்றி. ஏய் Shoot! Hey. Can't afford any more bandages. Teamwork is dreamwork. No, my sword. This'll pack a punch. The hunt is on. This was well done. Let me weave you a verse. An unfortunate fault. You actually managed to find this place. Hey, Ivana! Congratulations. Skaramachi. Barely 2 words in, and you already look like you want me dead. You are manufacturing relations.
Collision to resistance. So that's what this is about. The psycho I think you've got the wrong idea. I know how this looks, but I'm just here to follow orders. I'm obviously not the mastermind behind this. Aren't you supposed to be pretty tough? What are you waiting for? Go get them. You're getting all worked up over nothing. You've changed. You're getting weak. How can you say this is nothing? How can you call it anything more? It's the way of the world. Human life is worthless. They were always going to die, with or without a delusion. At least having one gives them a chance to fulfill their ambitions. Do you have any idea how useful the Vision Hunt decree is to us? It took a lot of work to make it happen. Obviously, it was in our best interests. Good news is, our hard work is finally paying off. Generating conflict creates a big market for delusions. Now we just let the promise of power draw in the weak. For just a small price, they get the feeling of controlling the world. Trading their life for supreme power. Pretty good deal, don't you think? So, the Fatui started the Vision Hunt decree? You've been behind it all along? From the outside, Inazuma looks pretty impenetrable. But on the inside, it's a land of opportunity. With a little effort, we were able to break them down from within. Eternity stretches things out over a long time. But each moment within it becomes all the more fragile. Take your friend in the Resistance, for example. There's nothing you can do now. He's a lost cause. Just like a bubble on the water. Beautiful for a moment, then total destruction. The more it takes from them, the more tightly they hold on to it. And the more incompetent they are, the more determined they are to fight it. It's such a farce. You have to see the funny side. Hey, calm down! MC கடுப்பாரம் ஐயோ நான் அடிக்கிறதுக்காக என்னடா என்னமோ பண்றானுங்க ஓ இதான் அந்த ட்ரைலர்ல அந்த புகை போடுற இடமா எம்சிக்கு ஏதோ அது பாய்சன் பண்றானா That's it. Just like that. Embrace the anger. Embrace it! The wrath of the gods fills this factory, and it feeds on your anger. What's happening? Get up! Hey, இவன் எங்கடா வந்தா? என்ன இவன் இங்க இருக்கா? Repeat after me. 3, 2. ஓ இதான் ட்ரைலர்ல சீன். இவதான் காப்பாத்தி கூட்டி வந்திருப்பாளோ? Okay, that's positive. Your brain seems relatively unscathed. This is good news. தலகிலா இருந்தாலும் அழகாதான் இருக்கா. It's just as well, really, with the amount of effort it took me to get you back here. Honestly, it was like you were glued to the ground back there. என்னடா இனசுமாக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எம்சி எல்லாத்துக்கிட்டே அடி வாங்குறா. Nico? Paimon's been wanting to ask you about something. How come you're acting so differently from when we first met you? Am I? Maybe it's because I had the other shrine maidens leave. Anyway, I've always been like this. People show you whatever side of themselves they want you to see. I know this for a fact. Every side of me is the real me. People just like to define things in all sorts of arbitrary ways. This is a human society. At the moment, anyway. And I'm just doing as I please. Paimon didn't quite follow. Study humans a while longer, my little friend. You'll see what I mean. Right! Paimon was so focused on the Traveler that Paimon didn't notice what you did to get Scaramouche off our backs. What if I told you it was a secret art from the Grand Narukami Shrine, and that I had the balladeer down on his knees, begging for mercy in an instant? Hey, would you believe அங்க me? என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலன்ட்டு ஏதாவது பேச வேண்டி
Well, maybe you should be worrying less about that and more about how exactly you're going to thank me. No? Maybe some of your neural circuitry is less intact than I thought. I didn't mean you had to be so formal about it. I need your actions, not your words. The delusions. They're still on your mind, aren't they? You needn't worry. The leader of Watatsumi Island took some troops to clear the place out. She's also issued a strict ban on the use of delusions across the whole army. Bro, நான் நேத்து மார்னிங் வெர்ஷன் வந்த உடனே பால் எடுத்துட்டேன் 50 ஆன் பண்ணிட்டேன். நைஸ் ப்ரோ. டிவி டிராயிங். விஸ்வநாத் தலை இன்னைக்கு நான் இந்த quest முடிச்சேன். ப்ரோ. With their stronghold exposed, I doubt the Balladeer is stubborn enough to try and retaliate now on his colleague's behalf. I must say, I would relish the opportunity to watch the Fatui getting a taste of their own medicine. Well, anyway, that's Songonamiya Kokomi. She really outdid herself this time. I'd love to have another chat with her again in person. But alas, belief systems can be such a hindrance sometimes. 20 pulls for 90th wish ball கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்கும் bro. 50-50 100%. A hindrance? Should you really be saying that as the Gucci of the ஒரு 6 புல்ல கிடைக்கும். Anyway, I'm only telling you this to stop you worrying so that you can focus on something I need you to do for இன்னொரு 6 me. புல்ஸ்ல கிடைக்கும் பாருங்க. You've met her, right? I'm not talking about the puppet. I mean her. You've met her, yes? என்னடா பப்பட்டுங்கறா? Yes, the true Raiden Shogun who meditates endlessly in the plane of Euthymia to preserve her being. Her name is A. Are you saying that the one we met at the ceremony was just a puppet? And the real Raiden Shogun is the one that the traveler met later? ஏய் உள்ள போய் சண்டை போட்டதா ஒரிஜினல் இவளா? And does that mean that when the battlefield changed, so did the opponent? Because this is the Raiden Shogun's eternity. Before pursuing the eternity of her nation, she had to reach eternity for herself. Since the physical body will eventually turn to dust, she replaced hers with that of a puppet. And since the spirit is susceptible to erosion, she placed her consciousness inside her sword, where she remains in a meditative state, free from all disturbances. Hey, vera marida. That place that she carved open with her sword. The plane of Euthymia. Essentially, the world inside her mind. A place that typically only allows her existence. She shuts herself off in her inner world, leaving all the affairs of the outside world to be dealt with by a puppet, who has a singular focus on the pursuit of eternity. This is the approach A has come up with for realizing eternity. You mean Morax? It's been a while since I last saw him. A surprising decision by Liyue's Archon. What a fascinating god he is. It seems like the Raiden Shogun's approach solves the problem Zhongli was facing, though. Perhaps. Or you could take the view that she's acting like a little child, throwing a temper tantrum and locking herself in her room. Don't you think? The grand notion of eternity she once held has long since given way to the eternity of her own definition. And ultimately, her eternity is defined by fear. The fear of loss. The truth is,
We are on the same side. You want to save the people of Inazuma from the Vision Hunt decree. So do I. The only difference is that I'd rather like to save this nation and save A while we're at it. Raiden Shogunே நம்ம தான் காப்பாத்த போறோமா? The key is that the plane of Euthymia represents A's inner world. Defeat her there, and you may well have the chance to shake the Raiden Shogun's will. So this is your plan? To abolish the Vision Hunt decree? Not by talking her out of it, or through an armed resistance, but by, hopping inside the Raiden Shogun's inner world? You're a fast learner. In short, this is the last chance to get Inazuma back on track. Otherwise, an eternity of darkness awaits. Don't you realize how special you are? Remember, the plane of Euthymia is a space where only she is allowed to exist. The fact that you could appear there tells us one crucial thing. இவனால எப்படி போக முடியுதாங்க? That you have piqued her interest. Perhaps it's because she has never seen an individual who is so unpredictable in the face of eternity. Has no one else ever been in there? None. No one has seen the devotee of eternity since she shut herself away. In fact, no one even knows what it looks like in there. Your existence is more than just an opportunity. It's the very key to all of this. To that I say, well done, child. You did not disappoint me after all. Wait, you're leaving? Where are you going? Anti-Raiden Shogun training. Anti-Raiden I've prepared a Shogun special training. program just for you. Hey. Come along. இவட்ட போயிட்டு டப்பாய திரும்ப நார்மலா மாத்த முடியுமான்னு கேட்கணும். Anti-Raiden Shogun training. Like lightning, she and her dream fates. பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு ப்ரோ எனக்கு. என்னென்னமோ சொல்றா. கீப் அப் பண்ண முடியல. கிளைமேக்ஸை பார்ப்போம். பப்பட்டுங்கிறான் உள்ள இருக்கான்றா அடிக்கிறாங்கிறா எட்டர்னிட்டிங்கிறான். பட்டுவி வேற. பட்டுவி தான் விஷன் டிகிரி. இவளுக்கு தெரிஞ்சுதான் நடக்குது. இவளுக்கும் அதுக்கு உள்ள இருக்கவளுக்கு எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னா என்ன கர்மம்னு தெரியல. இருங்க பாப்போம். Anti-Raiden Shogun ட்ரைனிங்க்கு வந்திருக்கேன் இப்போ நான். I am jealous of this load time so fast. We're gonna do it here? And what's this mechanism for? Think of it as a catalyst that can reproduce the Raiden Shogun's combat moves. I made it from my own memory, which means it should be perfectly accurate. Unless, of course, her skills have declined. It'll give you a chance to figure out her moves in advance and come up with a counter strategy. That should be a big help, don't you think? The aim is to try to not get hit by the attacks. Since you've escaped certain death at her hand once already, I presume this shouldn't be more than you can handle. What's stopping you? Not... இது இப்போ ரைடன் ஷோகனா மாறி நம்மளை அடிக்குமா? ஆக்டிவேட் த ஃபைனல் சேலஞ்சா? ஆனா கம்ப்ளீட் த... ஓ ரைடன் ஷோகனோட பவர் மட்டும் வருமா? அம்மா கம்ப்ளீட் அவாய்ட் த ஹிட்ஸ் பை ஃபினிஷிங். ஐயோ இப்படி அடி விழுவுது. எப்படிடா தப்பிக்கிறது? வாய்ப்புகளே கிடையாது.
இதுல இருந்து வேணா தப்பிக்கலாம். எங்க ப்ரோ என்டையர் கிரவுண்டுக்கே போடுறான். எப்படி ரன் அரவுண்டு இந்தா ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இந்த ட்ரைனிங்கே எப்படி இருக்குன்னா ஃபைனல் ட்ரைனிங்லாம் வெறித்தனமாக இருக்கும் போலயே. ஓகே ஓகே, அது ஓப்பன் ஆகும் போது டாஜ் பண்ணணும். இங்கே இது ஓப்பன் ஆகும்போது டாஜ் பண்ணிடலாம். அங்கே போய் அம்மா தர்மடி விழுக போது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு உள்ள. இதெல்லாம் இருந்து எப்படி ப்ரோ தப்பிக்கிறது? இது எல்லா பக்கமே வெடிக்க தான் போகுது. வாய்ப்புகளே கிடையாது. திஸ் கொஸ்ட் ஸ்பான்சர் இல்லை. அவர் ஈசல் ஆடிக்கிட்டு இருந்துச்சு, அதை கொன்னேன். எல்லாரும் சாக போறாங்க. ராமாம் ப்ரோ வெண்டி 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 வெண்டி. ஒரு ஆர்கானை அடிப்பதற்கு இன்னொரு ஆர்கான் தான் தேவை. A walk would be nice. Adventure time. இந்த இதுதான் எனக்கு கடுப்பா. Adventure time. Hey. 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 ப்ரோ அவடா மேலே அடி விழுவுது. நீங்க வெண்டியாவது வெண்ணையாவதுட்டா அடி வாய வாய விழுவுது. சரிப்பட்டு வராது. What's stopping you? Use NT destroy the electro thing. அவட மேலே பறக்கிறது இல்லையா? Adventure time. ரைடன் ஷோட்டை ஆயமிக்கோ பெத்தையா வாங்கியிருப்பாளாட்டு இருக்கு. அப்படியே கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கா. இவங்களே டாஜ் ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்கறத பார்த்தா
சரியான அடி விழும் ப்ரோ. Here we go. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ அடிச்சு வெடிக்க வச்சிட்டேன். ஓ பக்கத்திலே போகாம அடிக்கணுமோ? ஹவு டு கெட் அலாய் ப்ரோ? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ப்ளே ஸ்டேஷன் வச்சுருந்தாங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் அவங்க கிட்ட கொடுத்து லாகின் பண்ண சொல்லுங்கள் ப்ரோ. இந்த ஃபினிஷிங் மூலம் அடி வாங்காமல் இருக்கிறது தான். ஷோ அலாயா காமிக்கிறேன் ப்ரோ. Let's light it up. Brace yourself. ஐயோ இது வேற என்ன பண்ணுது? My lyre is broken. ப்ரோ அலாயோட ஈஸ்கில் இதான் ப்ரோ. ஒரு பாம்பு போடுவான். ஸோ அது வெடிச்சு இந்த காயில்ஸாக வரும். ப்ரோ அதை என்ன பண்ணணும்? ஸ்கில்லு போட்டு தான் உடைக்கணுமா? பக்கத்துலேயும் போகக்கூடாதா? இதில் விளாண்டு அங்கே போய் ஃபுல் டாஜுக்கு பழகிடும் போலயே. Adventure time. அதை உடச்சி தான் விட்டேன், ஆனால் அடி விழுகுது அப்பயும். போச்சு போச்சு. என்னென்ன தேழ்த்திட்டு இருக்கேன். இந்த கடைசி அந்த இடத்துக்கு வந்து மட்டும் கண்டதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ அதை உடச்சி விடணும் அப்படி தானே? பக்கத்தில் போகக்கூடாது, தூரத்துலேருந்து உடைக்கணுமா? Destroy the electro thing and stay in the circle that you destroy. Okay. Then activate the final challenge. டைரக்டா ஃபைனல் சேலஞ்ச் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டேன். போச்சு. ஏய் இது அதோட டஃப்பா இருக்கும் போலயே. பாத்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி மக்களே. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி விடுங்க. பெல்லை தட்டி ஆளில் போட்டுருக்கோம்.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ அதை அடித்தாலும் ஒன்றுமே புரியல என்ன மேர பண்ணுறதுன்னு. அதை அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எலமெண்டல் ஸ்கில் போட்டு. அந்த ரவுண்டுக்குள்ளே தான் நின்றுட்டுருக்கேன். வந்து துளைய மாட்டேங்குது. பேனிக்கா சொல்லுங்க ப்ரோ. ஹலோ தல்ல ஒரே வால் குஜால் தான். ஆமாம் ப்ரோ. மிஸ்டர் டாக் ஹாய் ப்ரோ. பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி மக்களே. மறக்காமல் லைக் தட்டி விட்ருங்க. 22 வாட்சிங் 31 லைக் தான் வந்திருக்கேன். லைக் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. லைக் தட்டி விட்ருங்க மக்களே. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணி தொலைகிறது. ஹிட் ஆகாமல் ஓடிட்டேன் ப்ரோ. அந்த ஃபைனல் மூவ்லேருந்து தப்பிக்க சொல்கிறேன். அந்த ஃபைனல் மூவ் என்ன கருமம்னே தெரில. சங்கட்டமாக இருக்கு. மழை வாயில கெட்ட வார்த்தையா வருது. யூஸ் சைல்ட் ஆர் என்ன ப்ரோ இவனை யூஸ் பண்ணாலும் வர மாட்டேங்குது. கடுப்பு பண்றானுங்க ப்ரோ. தூரத்துல இருந்து தான் அடிக்கணுமா, பக்கத்துல போக கூடாதா? அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சு யோ உடைக்காம என்னங்க வேடிக்கையாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவன் மட்டும் அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தான். அடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள டைம் சேலஞ்சு ஃபெயில்டுன்னு வருது. ஃபஸ்ட்டாக இருக்கு. பக்கத்தில் போய் அடிக்கிறேன். பைரோ கேரக்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே ஓகே. Be faster. Here we go. Gather. ப்ரோ அது வந்து வெண்டியோட இதுலலாம் உடைய மாட்டேங்குது ப்ரோ. வெண்டியோட இதில் உடைய மாட்டேங்குது. அதனால ஏதாவது ப்ரோ யூஸ் எனி கேரக்டர் வித் எலமெண்டல் வேஸ் அட்டாக் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் த மிஷின் அண்ட் ஸ்டே நியர். ஓகே ஓகே. இது அடிச்சாலும் உடைய மாட்டேங்குது வெண்டியோட ஈ ஸ்கில்லாம். அதான் எடுத்தாகணும் போல. A pleasure to be working with you.
May knowledge guide you. I used Diluka. Nvme வந்து லெவல் 20 ல இருக்கு bro. செத்து போயிரும். பார்பரா யூஸ் பண்ணலாமா? What about Barbara? level 50 ல இருக்கா கொஞ்சம் சாவ மாட்டா. We can do this. Barbara ஒர்க் ஆவலையா? சரி. What's our objective? முடிஞ்சிருச்சா? சபா. What a workout. ஆமாயா. So how come you know so much about the Raiden Shogun? You mean me? Perhaps it's because I'm the Electro Archon's servant. What? Like Dvalin is to Barbados? Huh. Never would have guessed by looking at you. Nice. அப்ப ஜாங்லிக்கு வந்து அவனா உள்ள இருக்கானே அவனா? ஓகே கேஸ்ட். It sounds like you'd be more persuaded if you saw me in my fox form. Yo. அந்த சாக்குரா கர்மமே இதானா? In your dreams. In your dreams. More curious than my appearance is the fact that she and I don't see each other anymore, wouldn't you say? A nation to last for all eternity is a dream that she and I both share. But I don't think that's the same thing as complete stasis. At some point, she started going down a path that became increasingly difficult for me to join her on. You know, A never said goodbye to me before she stepped into the plane of Euthymia. இதை வந்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஜாங்லியோட சர்வெண்ட்டு தப்பு பண்ணி ஜாங்லியை அவனுக்கு தண்டனை கொடுப்பான். அப்படியே ஸ்டோரியை ரிவர்ஸ் பண்ணி இங்கே தூக்கிட்டு வட்டானுங்க. இதில் வந்து ஜாங்லியே தப்பு பண்ணியிருப்பான். ஆஷ்டகா அடிக்கிற மாதிரி அவன் வந்து தவறான பாதையில் போகிறான், அவனோட சர்வெண்ட்டு காப்பாற்றுறான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்னாச்சுன்னா அதே மாதிரி டிவாலின் தப்பாக போயிடும், வெண்டி காப்பாற்றுவான். ஸோ ஃபஸ்ட் ரெண்டும் அதுன்னா செகண்ட் ரெண்டும் இது போல். Perhaps it's just my wishful thinking, but I think she did this deliberately, as her way of keeping our friendship eternal. By neither saying goodbye nor seeing me again, our relationship will remain forever how it was. Oh. In her mind, at least. Since we've embarked on two very different paths to eternity, I can either continue to maintain the status quo or do whatever it takes to bring her back on track, regardless of the cost. I have chosen the latter because if stubbornly isolating herself in the plane of Euthymia is her idea of eternity, then my duty as her eternal servant is to drag her back out of her own head and into the real world. Aw, Miko, you sound like a really great friend. I'm only telling you this so you can properly understand my plan.
சுமேரும் இதே மாதிரி தானா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அது மாதிரி செகண்ட் ரெண்டு இது மாதிரியா என்னது இது Time for anti-Raiden ஃபேஸ் Shogun training. முத பேசிக்கே தாங்கலமா அடியா அடிச்சு வெளியடிச்சிட்டாங்க ஏய் என்ன ஆக்டிவேட் ஃபைனல் ட்ரைனிங்ல இது இல்ல வேற இருந்தது இதுங்களையும் அடிக்கணும் அவனே அடிக்கணுமா ஃபர்ஸ்ட் அவன் அடிச்சு முடிக்கட்டும் Whirling snow. அவன் எந்திரிப்பான் We have to end this. Rain outlines your fate. Gather. My apologies. No, my sword. Time to act. Ring cutter. Time for retribution. Embrace the ice. நல்லவேளை இதுல ஹிட்ஸ் கணக்கு இருக்கு Body and mind. This is order. Gather. Ha! Ha! என்ன விட்டுருங்கம்மா We're finally done. How did we do? நான் கில் பண்ண You did quite admirably. I could see your determination and your hard work. So, do you think we're ready to beat the Raiden Shogun now? How do I put this? You're no match for her at all. அசிங்கப்பட்டான் ஆட்டோக்காரன் Wait, what? So all of this was a complete waste of இத்தனைக்கு time? அவன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசல இந்த பாய்மான எதையாவது பேசி நம்மள அசிங்கப்பட்டு You are the most important part of the plan. I know what I'm doing. You don't think I'd leave you with no chance to win at all, do you? Speaking of, Traveler, what do you think of the Resistance Army's chances? அவங்களும் நோ மேட்ச் போட்டுடுவோம் You're absolutely right. Perhaps they occasionally best the Shogun's army in open battle, but when they face the Raiden Shogun herself... வாய்ப்பில்லை ராஜா Considering even their visions have been taken from them and embedded in the statue, they're ultimately quite helpless. You don't have to be so blunt. The Traveler's the captain of Swordfish too, you know. அசிங்கப்படுத்துறா அத சொல்லியே அவனுமா இப்ப நீங்க I don't mean to belittle them. So... On the contrary. It is precisely because of their helplessness, because their visions have been taken from them, that their will is all the more precious. In short, if everything goes according to plan, they may yet prove to be helpful. Oh, goodness, is that the time? I have another guest to receive today. We can talk more back at the Grand Narukami Shrine. I have another guestinggra. ஒருவேளை இது ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் You're entertaining guests. Hyman's really struggling to understand how you work. அஸ்வின் ஸ்பாரோ வணக்கம் ப்ரோ அப்பா மக்களே பிளேன் ஆஃப் யுத்தியோமியா ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு வேற லெவல்ல இடி இடிச்சிருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரைடன் ஷோகன் கிளம்பி இங்கே வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு இல்லையா அது வந்து இடி சத்தம் ஸோ ப்ராபபிளி கரண்ட் கட் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை இதோட கட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா நம்ம விளையாட ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு கட் ஆச்சுன்னா மைண்ட் ஃபக் ஆயிரும் இல்லை கரண்ட்டு கட் ஆகிற வரைக்கும் விளையாடுவோமா வேற லெவலில் இடி இடிக்குது ரைடன் ஷோகன் குவெஸ்ட் விளையாடும் போது இவ்வளோ மட்டும் பார்த்துருவோம் ஆமாம் ப்ரோ ஷோகன் நேராக இறங்கி இங்கே வந்துட்டா எம்சி அடித்தா சரி வராது எம்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறவன் அடித்தா தான்டா சரி வரும்
Okay, we can talk here. You asked me about the plan. In fact, I've been mulling it over for quite a long time. Before one makes a plan, what is the most important thing one must do? Don't know. Don't know சொல்றதுக்கு இந்த குதி குதிக்கிறியா நீ? You must understand the situation you are facing. The Vision Hunt Decree was obviously devised as a means of manipulating the Shogun, the ones behind it knowing full well her susceptibility as a puppet, with a single-minded focus on eternity. அவ அப்படி எண்ணத்துல இருக்கனால தான் இவனுக்கு ஈஸியா மேனிபுலேட் பண்ணி ஃபட்டுவி ஊடுருவி கிடக்குறானுங்க. Yes, this is the strongest piece of evidence we have to go on. Now, we also know that every aspect of the Vision Hunt Decree's promulgation and execution has been enthusiastically spearheaded by the Tenryou Commission from the outset. Ayaka was saying that every time they submitted a petition against the Vision Hunt Decree, the Tenryou and Kanjo commissions would veto it straight away with no negotiation. Yes, it's all too clear that both the Tenryou and Kanjo commissions are in some form of collusion with the Fatui. Thus, the current situation is that our Fatui antagonist is still at large, has the two rogue commissions wrapped around their finger, and is distributing delusions from the shadows. Unfortunately, given that said antagonist is under the protection of two commissions and the Raiden Shogun, we would be rather hard-pressed to track them down. So, what should we do? Bro, அடுத்த இடி இடிக்குது. It will be easier for us to start with someone from Inazuma. அதான் சாஸ்னாயால இருந்து மொத்த பணத்தையும் ஏறிட்டானுங்க. So my plan is to incite rebellion in the Tenryou Commission. Rebellion? What are you talking about? After everything you just said, it sounds like the Tenryou Commission has rebelled already. When I say rebellion, I don't mean betraying the shogunate. I mean inciting a certain someone to betray the Tenryou Commission. If we manage to convince her, I'm quite sure we'll be able to get you another audience with the Raiden Shogun. I'll give you a clue. She's currently in charge of the Shogun's army. She visits the shrine at this time every month, and she is our guest today. She also appears to be standing right behind you. Fun. எல்லாம் பேசிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல she also appears to be standing behind. இன்னாடி நிக்கிறா. இவன் சொல்லுவான்ல வெள்ளையா ஒரு உருவம் ஜல் 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 ஜல்னு சத்தம் அப்படிங்கும்போது அப்படியே அங்கே கிராஸ் ஆகும்ல அதே மாதிரி குஜசாரா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு போதே வந்து நிக்கிறா. Don't move a muscle. You've got some nerve showing up here in the shrine when there's an active warrant for your arrest. Don't even think about trying anything. Surrender now. You're coming with me to headquarters. Seize him. Affirmative. வாங்கடி சந்திரமுகியா. It seems that you're forgetting. This is the Grand Narukami Shrine. Use of force here is strictly forbidden. Before you proceed, hey, இது எங்க இருந்து தூக்கி இருக்கான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்து பேரு கான்டினென்டல். எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஜான்விக் கான்டினென்டல் ட்ரிப்ல வந்து சண்டையெல்லாம் போடக்கூடாது தம்பி குஜசாரா தெரியாதா? அப்புறம் பவுண்டியை வச்சு தூக்கிடுவானே பார்த்துக்க. நாய் ஏதாவது வளர்த்துறியா? ஸோ இதான் வந்து கான்டினென்டல் ட்ரிப்ட். கிளம்ப கத்த வரட்டும். Gujiyai, please tell me you are not sheltering a wanted criminal here. We are just friends. I don't see what sheltering has to do with it. Tell your subordinates to leave. We have things to discuss. All of you outside. Hey, continental drift manager மாதிரியே பேசுற. As you wish. Gujiyai, I'm a little curious.
Does it not also dishonor the Shogun to hide a wanted criminal at her grand shrine? You're the same as ever, Kujo-Sara. No one can match you when it comes to loyalty to the Shogun. As a servant, loyalty to the Shogun is my duty. And as a warrior, I dedicate my life to following the way of the Shogun. Even though she will one day seize your vision too. நீங்க கேட்டிட்டு இருந்த கேள்விக்குலாம் பதில் கிடைச்சிருச்சா? ஏன் வந்து கூட இருக்கிறவங்க விஷனை மட்டும் எடுக்கலன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்கல்ல? இவங்க விஷனையும் எடுப்பா போல. The Vision Hunt Decree is the Shogun's chosen course, and I shall not question it. It's tragic. Such wholehearted devotion. அது ஃபட்டுயிடி பைத்தியமே ஃபட்டுயி. Have you been kept in the dark? Or are you the Lady Guji, I need you to be direct. Tell me exactly what you mean. The Vision Hunt Decree is a trap. Part of a Fatui plot to bring Inazuma to its knees. And your masters, the Kujo clan of the Tenryou Commission, they're the ones keeping the truth from reaching the Shogun. You're saying the Kujo clan betrayed the Shogunate? Yes, that's exactly what I'm saying. Guji Yae, your allegation is not only dangerous, but ridiculous. The Tri-Commission has served the Shogun since ancient times, and remains absolutely loyal to this day. Ever since I was adopted by the Kujo clan, I have seen and heard nothing but pure devotion toward the Shogun. At every level of the Tenryou Commission, especially from the head of the clan, Kujo Takayuki. He reveres the Muso no Hitotachi more than anyone. My own respect for the Shogun pales in comparison to his. How could he ever even dream of acting against the Shogun? 3 days. Come back here in 3 days and I will show you the evidence. Nice. As a Guji, there's one thing I know very well. People believe whatever they want to believe. Some things you do not see, simply because you do not wish to look. And so, it falls to me to place the truth before your eyes, in all its ugliness. 3 days? I'll be here. But if I don't see any evidence, I will demand a formal apology for slandering the Kujo clan. Also, he will have to come with me. Wonderful. Then I'll see you in 3 days. அப்பா ஹீல்ஸ் பாருங்க குஜா-சாரா. அதனால தான் அவ்வளவு ஹைட்டா இருக்கா? I wasn't expecting to run into Kujo-Sara here. But Miko, you mentioned evidence of the Tenryou Commission's betrayal. Is that all in hand and good to go, or... Why are you always asking so many questions? Of course not. I just had to say something because I clearly wasn't convincing her. Not entirely unexpected. As plans go, changing the deity's mind is a huge gamble to begin with. We can't expect to be in control of every last detail when we're facing off against a god, can we? Okay, but what are we gonna do though? We only have 3 days. If we want to get our evidence, we're going to need some help. Now, come with me. We must awaken the professional. யாரியா அந்த ப்ரோ? ஜான்விகா? எவிடன்ஸ் சர்ச் டுமாரோ ஸ்ட்ரீமுக்கு வச்சுக்கலாம். பெரிய ஸ்ட்ரீமா என்ன? பெரிய ரொம்ப நேரம் ஆகுமா என்ன? ஃப்ரம் நவ் quest will move fun and intense. அப்படியா? பெருசா போமா? அப்ப நிறுத்திப்போம். ரைட்டு. அப்போ வந்து மக்களே அவேக்கன் த ப்ரொஃபஷன் அவேக்கன் பண்ணுறதுல வந்து கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எங்கே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடிச்சிடும்.
ஆமாம் இன்னும் 1 hour ஆகும். ஓகே ப்ரோ கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வில் டூ சம் திங்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெசின்னு டெய்லி கொஸ்ட்லாம் முடிச்சிடும். கரெக்டாக இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். ஏதோ ப்ரொஃபஷனை வந்து வேக் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நிறுத்தியிருக்கோம். ரைட்டு, யாராவது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? anyone willing to help me to fight the அந்த எலக்ட்ரோ பாஸ் அடிக்கிறதுக்கு யாராவது வரீங்களா? A blade is a teely. யாரோ அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஏய் கார்ஸ் ப்ரோ இன்னும் அன்லாக் பண்ணலையா? கார்ஸ் ப்ரோ இன்னும் விளையாடவே இல்லை. நீங்க வர வேணாம் ப்ரோ, நான் தான் உங்க வேர்ல்டுக்கு வரணும். நான் இன்னும் அன்லாக் பண்ணல. ஆச்சரியங்கள் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கு. பென்சில்ஸ்குள்ள போவோம். ஜஸ்டின் ட்ரிப்பி முகுந்தன் ஜி ஸ்கால் டெட் ஸ்ட்ரோக் எல்லாத்துக்கும் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ. ஜஸ்டின்கிட்ட போயிட்டு பார்ப்போம் அன்லாக் பண்ணிட்டாரா அப்படின்ட்டு. ஸோ அன்லாக் பண்ணிட்டாரு. வணக்கம் ப்ரோ பரத் சுந்தர், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மக்களை பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கூடி. மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க மக்களே. ஸோ நீங்கள் லைக் போட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. ஸோ நமக்கு இன்னும் எவ்வளோ வேணும்னா டு மேக் ரைடன் ஷோகன். ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பப்பட்டா. நம்மக்கிட்ட வந்து இல்லை, நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது பப்பட் தான் இருக்கு. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. இவ எட்டர்னிட்டியை வந்து ப்ராஸ்பராசிட்டியா அதில் கிரியேட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, மக்கள் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. ஐயோ கோஆப்பில் வந்து எப்படியா செலவு பண்ணுறது, போட்டு தள்ளிடுவாங்க. ஹெல்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பாஸ் வந்து பயங்கர அக்ரெசிவாக இருக்கு. அப்படிலாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா காணாம போயிட்டான்? யோ பக்கு, யோ வாயா ஜஸ்டின். சங்கட்டம். அவர் வராதனால வரமாட்டேங்குதா இல்லை வரவே வராதா? அதான் இவரால் முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம் ப்ரோ. I will have order. Whirling snow. I'm going in. Take flight. Coming out to
up! ஒரே கிளாடியேட்டரா கிடைக்குது. அப்பா 3 கிடைச்சிருச்சு. 3 கிடைச்சிருச்சு. கிடைச்சிருச்சு. F. நன்றிகள் ப்ரோ. ஜஸ்டின் ப்ரோ நன்றிகள் கோடி. ஆர்கான் குவெஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, கரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ 3 நாளில் வந்து குஜோசாரா கிட்ட வந்து ஃபட்டூயி தான் வந்து ஊடுருவி இருக்காங்க. டென்ட்ரோ கமிஷன், கஞ்சோ கமிஷன் இந்த 2லேயும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுறதா மீகோ வந்து சொல்லியிருக்கா. ஸோ அவள் பாட்டுக்கு சொல்லி விட்டா. ஆனால் எவிடன்ஸை இனிமே தான் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த எவிடன்ஸ் வந்து அவேக்கன் த ப்ரொஃபஷனலை போயிட்டு அவேக்கன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஸோ அதை வந்து நாளைக்கு தான் நடப்போம். எஃப்னா ஃபாரெவர் அங்க. So let's go, baby. The final stage of my journey, or Kaiden, is the study of the most profound techniques. Level it up. அடுத்த லெவலுக்கு கார்டு இருக்காது போல. ஸோ ரெய்டனும் 70, ரெய்டன் வெப்பனும் 70. ஸோ இந்த அசன்ட்டுக்கு வந்து 12 தேவை, இது ஒரு 4 தேவை, இது 6 தேவை. இந்த அசன் பண்ணிடலாம் போலியே இன்னைக்கு. 12னா என்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I can do it. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. ஸோ யாரோ ஒருத்தரோட வேர்ல்டுக்கு வர மக்களே, எலக்ட்ரோ பாஸ் அடிச்சு கொடுங்க. எலக்ட்ரோ பாஸ் யோரிச்சி 80 போடலாம் ப்ரோ. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பப்பட் தான். முடிங்க பப்பட்டில் ஒரிஜினல் கேரக்டர் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. பப்பட் தானே? ஆமாம் ப்ரோ, வெளியே இருக்கிறது பப்பட் தானே. 21 watching guys, thank you so much for joining the stream. How was the school போனவங்கலாம் வந்து எப்படி இருக்கு? ஸோ ஒரு சிலருக்கு 1ஆம் தேதி ஸ்கூல் இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு 2ஆம் தேதி ஸ்கூல் இருக்கும். காலேஜெலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? எவ்ரிதிங் கோயிங் நார்மல் இல்லை இன்னொரு லாக்டவுனுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா? ஸோ நான் வெளியவே போகல எங்கேயுமே. அவர் பெனட் வச்சிருக்காரு. எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ண முடியா? Solidify. My apologies. Teamwork is dreamwork. Let's light it up. Stabilize. Take flight. Let's light it up. Disappear. Worthless. ஐரே போச்சுன்னு எஸ்கேப் ஆயிட்டேன். Stabilize. யோ பெனட்டல் டெங்கியா.
Everybody stand back! My apologies! Forward! Take flight! This is just my... வெனட்டுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொடுக்காமல் ரிட்டர்ன் வருவா பார்த்து. My apologies. Sakura swirl. Impossible. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. சேடு. ஓய் இந்த வாட்டி 3 கிடச்சிருக்கேன். இட் வாஸ் நைஸ். ஸோ இன்னும் 9 கலெக்ட் பண்ணணும். ஐயோ எரிச்சி உன் வேர்ல்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளூட் ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டா கோச்சிக்க மாட்டியே. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக லிக்க வச்சு லேப்ல சாவடிச்சிட்டாங்க காலேஜில். சேடு. இந்த ஏரியாக்குள்ளே எடுத்தாலே ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணிடலாம் மக்களே. எல்லாமே இந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கு. ஷோகன் ரைடன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எல்லா மெட்டீரியலும் உள்ளே இருக்கு. இப்போ நான் 44 சம்திங் கொடுத்து டெவலப் பண்ணேன். இது ஃபுல்லாக முடிக்கும் போது எவ்வளோ இருக்கு? உங்கள் லேண்டில் இருக்கிறத எடுத்தாலே 80 போடலாம். என் லேண்டில் இன்னும் அந்த மிஷின் விளையாடலையா, அதனால தான் எல்லாத்தோட வேர்ல்டு. என் வேர்ல்டில் நான் அன்லாக் பண்ணக்கப்புறம் வந்து எடுத்துக்கோங்க யாருக்கு வேணுமோ. ஏன்னா நான் அன்லாக் பண்ணும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எல்லாத்தையும் லெவலப் பண்ணியிருப்பேன். ஓ வேற இடத்துக்கு வந்துறியா? அது ரீசெட் ஆகி தொலையாது. அப்புறம் பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் ஸ்ட்ரீம். லைக் தட்டி விட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் த 40 லைக்ஸ். இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோலாம் யாருக்காவது பிடிக்குமா? ஆக்சுவலாக நான் ரெட் டெட் ரிடெம்ஷன் 2 வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். கிராஃபிக்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ சும்மா பெஞ்ச் மார்க்ஸ் மாதிரி 3070 Tiயோட பர்ஃபார்மன்ஸை அந்த மாதிரி சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி எதுக்கு நம்ம அதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். அடுத்த அசென்ட்டுக்கு 60 கேட்பாங்க. அப்போ உங்கள் லைன்ல எடுத்துக்கலாம் விஷயம். A blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems. ஸோ 52 அவ்வளோதான். இது எடுத்தாச்சு. ஒரு ரவுண்ட் எடுத்ததுலேயே காசு இருந்துச்சு. எலக்ட்ரோ எடுக்கும். ஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுதில்ல. இல்லை வர யூஸ்வலாக பெஞ்ச் மார்க்ஸ் வீடியோ போடுவாங்க. பட் அதுக்குன்னே தனியாக சேனல் க்ரியேட் பண்ணி பெஞ்ச் மார்க்ஸ் போடுவாங்க.
வாட் ப்ரோ பிசி வீடியோ என்னாச்சு? பிசி வீடியோவா? பிசி வீடியோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவாக தான் சொல்லணும். அதனால தான் இன்னும் போடாமல் வச்சுருக்கேன். போடுவான் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் போடுவோம். விக்ரம் ப்ரோ வாங்க. வந்துச்சா? இது 8 வேணுமா? இவரு சச்சு ப்ரோ சைலண்டா உள்ள வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. என்ன ஹேவிங் பண்ணா அவன் ப்ரோ ஸ்டோரி கோஸ்ட் அடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ஜாலியா. யோ நீ வந்தனா எப்படியா நாங்க வாச அடிக்கிறதா வாயா உள்ள. இவங்கள நம்பி நான் போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் செத்துருவேன். கண்டிப்பா செத்துருவேன். நீங்க செத்தாலும் சாவங்க, நான் மட்டும் உயிரோட இருக்கேன். சண்டையை ஆரம்பிச்சு விட்டுருப்பாங்களே தெரியும். சொன்னாப்பானா நீங்கள நம்பாத, நீ மட்டும் உயிரோடு இருக்க ட்ரை பண்ணு. ஏன்னா அவங்க செத்தாலும் திரும்ப ரீஃப்ரெஷ்லாம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குள்ள ரீசெட் ஆகி தொலைஞ்சிடும். 3 பேர் செத்து. I didn't feel that. Burned too brightly. The day has finally come. சொல்லல 2 பேர் அவுட். ஒரு இடத்துல நின்னா பரவாயில்ல, மார்க் போடலாம். மார்க் போட்டிருக்கேன் அந்த அடிங்க. இவள்கிட்ட இருந்து வெப்பன் வேற திரும்ப வருவா. Life goes on. ஒரு நாளைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கூட 150 நாள் ஆகுவேன். ஆமா ப்ரோ உண்மையா போடுவான். என்ன அதுக்குள்ள பிசிக்கு சில அப்கிரேட்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. எல்லாம் அப்கிரேட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு மொத்தமா போடுவோம். Faster? Okay, faster. சீச்சி C1 ப்ரோ C1. சாகா வரம் பெற்று வாழ்வேன். One, two, breathe. 3, 4. இன்னைக்கு எடுக்க முடியாது போலயே. 12 வேணும், 8 தான் வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரே ட்ரை தான் பண்ண முடியும். மேபி பேக்ல ஏதாவது ஃப்ராஜைல் இருக்கா அப்படின்னு இருக்கோம். என்ன 3 விஷ் இருக்கு, இதை எப்படி விட்டு வச்சேன்? ஒரு சாய் கொடுங்கயா, தான் நல்லா இருக்கும். யார் யாரு ஃபயர் ஆம்பர் இல்ல ப்ரோ, அதே யோயிமியா ப்ரோ. வரலாமா வாங்க ப்ரோ. மறுபடியும் சாய் ஒரு சாயு கொடுங்க ப்ளீஸ். ஒன்று கூட என் கிட்ட இல்ல, தர முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் யோ அவன் ரீஸ்பான் ஆகிற வரைக்கும் ஜிரேன் வாங்கயா.
ஷோகன் ஆர்மி. அவட ஆம்பர் தான் சுத்தி சுத்தி. செரனிட்டி ஃபாட்டா அதுக்கு அதுக்குள்ள போயிருக்கணுமே. இல்ல ஃப்ராஜைல் வந்து எடுத்துடலாம் ப்ரோ. பேட்டில் பாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குல்லையா, அதில் 3 லெவல் தான் இருக்கு. 5 லெவல் போனால் ஃப்ராஜைல் கிடைக்கும்டா, அதை எடுத்து பண்ணிக்கலாம். மேல ஒரு செஸ்ட், என் வேர்ல்டு இல்ல இது. வாங்க அடுத்த ஆள்கிட்ட போவோம். வார அங்கிட்டு ஷா வித் ஸ்டாஃப் ஆஃப் ஹோமா, இங்கிட்டு யோய்மியா வித் ஆமோஸ் போ, ஏக்கா வித் மிஸ்டர் ஸ்பிளிட்டரு, ஆமாம் ப்ரோ எலக்ட்ரிக் போகலாம். Let's get down to business. Adventure time. How's this? யோ பெனட்டல்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதை போட்டுக்கொள்ளையா அப்பப்ப செத்துருவாங்களாட்டிருக்கு. வஸ்தியா ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ? 77 கிடைக்குது. போச்சு இலரில் ஃபஸ்ட்டு. இங்கே ஒரு 3 வதி தண்ணிக்குள்ளே வச்சிட்டு இருக்காரு. To oblivion! There is no escape! எங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுதா இருக்காது. பண்ணு 2 ரைடன். ஹாய் ஹாய் ரைடன் வித் ரைடன் வெப்பன். நீட் பால் பஃபா, இதுக்கு மேலே பஃப் வேணுமா? அந்தாங்க டேமேஜ் உள்ளது பாருங்க. ஹாய் பால், நானும் பால் தான். ரைடன் ஹாய் ரைடன், நான் தான் உன்னோட பப்பட். இப்போ நம்ம 2 பேரும் பார்க்கறது. ஏய் குன்றுவாங்களாட்டு இருக்கு ஓவர்லோட் ட்ரிகர் பண்ணி. கொலகாரப்பாவீங்களா? கவட்டகிட்டியில் ஓவர்லோட் ட்ரிகர் பண்ணுறேன். Inazuma shines eternal! Illusion shattered! Shine down! There is no escape! Torn to oblivion! The fairy! Illusion shattered! There is no escape! Finally, No. வந்த வேலை நல்லபடியா நடக்குது. Now you shall perish. Shine down. Illusion shattered. Torn to oblivion. ஏன் ஷோகன் வந்து 28,000 போடுறான்.
அவரு ஷோகன் எவ்வளோ போடுறான்னு தெரியல. யாராவது பாத்தீங்களா அவரு ஷோகன் எவ்வளோ போடுறான்னு? Illusion shattered. அல்ட்டு போடுறான்டா. There's more. There is no escape. Illusion shattered. எனக்கு அல்ட்டு வந்துருச்சு. How's this? Oh, you shall perish. Shine down. எலக்ட்ரோ பாஸ் அடிக்க போலாம் வாங்க. விஷால் ப்ரோ ஷோகன் வேற லெவலாமா டீ பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே நம்ம ஹீலிங் பொழப்ப பார்ப்போம். பெனட் எடுத்துட்டு வராரு. இவங்க பட்டாசு விட்டுட்டு இருக்கான். பட்டாசு மாதிரியே இருக்கியா அப்பவே அட்டாக் ஃபுல்லா. இந்தா பாலி ஷோகன்ஸ் ஃபேன்கள் அப்படியா? 4 பீஸ் எம்ப்ளம் கொடுங்க ப்ரோ. இல்லாட்டி இது அது கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. Adventure time. Whirling snow. Teamwork is dreamwork. I bet he's adventure team. இந்த அட்டாக்ல இருந்து தப்பிக்காட்டி அவ்வளவுதான் எல்லாரும் சுத்துறோம். இது வேற எங்கேயோ டிபி பண்ணி விடும். நானே இனிமே தான் ப்ரோ ஃபார்ம் பண்ணணும். நான் பாதி நோபலஸ் பாதி கிளாடியேட்டர் போட்டுறேன். திரும்ப வந்து இதேட யோ இந்த யொரிச்சி எதுக்கியா பாலு அவளுக்கு தான் அடியே விழுவாது இல்லையா? பால் பில்ட் எப்போ ஸ்டார்ட்? இனிமே தான் ப்ரோ. பால் அலாய் இது ரெண்டையும் பில்ட் பண்றது தான் பூரா பேல சுத்தாச்சு. அவ்வளவுதான். இதுக்குதான் சோலோலே பண்ணிக்கிறது எல்லாத்தையும். கோவாப் வச்சிருக்காங்க. ஆனால் கோவாப் போய் சோலோவே போயிடலான்னு தோணுங்க. அனுஷ் ப்ரோ இல்லையா ஸ்ட்ரீம்ல? தூங்க போயிருப்பார் ப்ரோ. அவர் வந்து கன்னி குழந்தை. இந்த டைம் ஆனால் தூங்கிடுவார். ஆஹா வாய்ப்பு கிரீஷ் இங்கே தான் இருக்கேன். வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இன்னைக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஃப்ராஜைல் எடுத்தாலுமே வாய்ப்புகள் இல்லை.
ஒரு ரெசின் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணால் நன்றாக இருக்கும். ஒரே நிமிஷம். லெவல் 5 போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு ஒரு ரெசின் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம். கன்னி குழந்தைன்னு சொன்னீங்க. ஆமாம் ப்ரோ, அவர் இந்த டைமுக்குலாம் தூங்க போயிடுவார் ப்ரோ. இன்னைக்கு சும்மா இருக்காப்புல. இப்பயும் பெட்டில் படுத்துகிட்டே தான் இருப்பார். தூக்கம் வந்திருக்கோம். கோகோ பாயின்னு காதில் கேட்டோன்னே ஒரு ரப்பலை பற்றி தான் பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு எந்திரிச்சிருப்பாப்புல. கோகோ பாய் நேம் அனுஷா. சரியா போச்சு போங்க. ஆமாம் ப்ரோ. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. அருமை அருமை அருமை. Forge 20 items. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. Forge 20 items தான் பண்ணணும் போல. சச்சு ப்ரோ மீன் ஆட்டையே போட போறாரு. அலாய வச்சு ஈஸியா. ஆமாம் ப்ரோ, அலாய வச்சு ஈஸியா பண்ணலாம். அதுக்கு அதெல்லாம் இருக்கணுமே. ஏன் ஸ்டான்லி அப்பையிலேருந்து சோகமாகவே இருக்கா? அதான் உன் கதையை முடிச்சு விட்டாச்சுல. கொஞ்சமாச்சும் மூஞ்சில சிரிப்பை காட்டியா? வெண்டி அவ்வளோ தூரம் சொல்லியே சொம்பையாகவே நின்றுட்டுருக்கான். கார்த்திகேயன் ப்ரோ என்ன சொன்னீங்க? ஐயோ ஐயா, வண்டி லாஸ்ட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ, லாஸ்ட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அலாய் எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. கோகோ வாய் செயல சொன்னா சொல்றது எனக்கு பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. நீ சில்வர் ஸ்வாடு இன்னுமே வந்து சில்வர் ஸ்வாடு இதெல்லாம் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். இந்தா சில்வர் ஸ்வாடு 600 ரூபாயா? ஓல்டு ஒர்க் பாலாம் அயன் இன்னும் இதே தான் வச்சுட்டு சுற்றுறான். சரி, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை ஃபோர்ஜ் கொடுத்துட்டு போயிட்டு இது 20 ஆவர கேப்ல இது பண்ணிடுவோம். 10 கிறிஸ்டல் எடுக்கணுமா? கிறிஸ்டல் எடுத்துரும். More axe. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் பறந்து மலையேறதுக்கு யூஸ் ஆவான். செகண்ட் ஆர்கான் இந்த மாதிரி கல்லுடைக்க யூஸ் ஆவான். தேர்ட் ஆர்கானுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லையா? சேடு. Archon can't do.
அத வசதி இல்ல எலக்ட்ரோ சார்ஜ் விழுந்தா அவளுக்கு டேமேஜ் விழுகாது தானே அந்த தண்ணியில எலக்ட்ரோ சார்ஜ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து அவளுக்கு டேமேஜ் விழுகாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரோ பாஸ் வந்து அவளை டார்கெட் பண்ண மாட்டேங்குது அல்ட்ல மட்டும் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரோ பாஸ் வந்து நார்மலாகவே அவளை டார்கெட் பண்ண மாட்டேங்குது இருங்க ப்ரோ டெய்லி கமிஷன் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் The campaign begins. I won't hold you back. Much. சரி நான் இத்தியாவோட பெட்ல போய் தூங்குறேன் நான் சொல்லல குட் நைட் கோகோ பாய் Adventure time. ஏய் என்னடா கீழே தள்ளி விடுறீங்க மேலே இழுத்துக்கோங்கடா ஏய் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது நீ சமமா இருக்க தரையில ஏறிட்டு ஐயோ இதுங்க வேற ஃபன் பண்ணது கிடையாது சப்பா போச்சு மாஸ்க் கேடிஜி ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ என்னையா பண்ணுற டெய்லி மிஷின் முகமது சாபீர் ஹாய் ப்ரோ பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் தட்டி Time to act. Illusion shattered. My apologies. Very.
ஐயோ இதுல டெலிபோர்ட் பண்ணா இங்கெங்கயோ கொண்டு போதே. நார மேலே போகணுமே. பால் ஃபுல் பில்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ, பால் நான் இன்னும் பில்டே பண்ணல. ஜஸ்ட் லெவல் அப் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ போக முடியாதா? ஏன் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? ஏதோ ஒரு பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுமே. ஃபஸ்ட்டு ஓ எலக்ட்ரோ போட்டுடணும். ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்குது. ஜம்பெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, ஒன்றுமே ஆகல. ஒரு எலக்ட்ரோ இது மாதிரி ஓடிட்டே இருக்கும், அது ஓடினா தான் போகும். ஒரு புது ஐலாண்ட் வந்தால் அந்த புது ஐலாண்ட்லேயே தான் டெய்லி மிஷின் நீங்கள் வைப்பாங்களா? வேற கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு இடமே இல்லையா? சூப்பர் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தால் நமக்கு என்ன எங்கள் வேலை? பாய் ப்ரோ. Bye bro, Ashwin bro. மூணு ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள. இதுங்களா? Illusion shatter. Teamwork is dreamwork. Off we go. Witness the power of Google. Torn to oblivion. இதுங்கண்ணா இப்படி டேமேஜ் ஆகுது? Whirling snow. Rain outlines your fate. ஆனா ரைடன் நம்ம கூட இருந்து இந்த ஓவர்லோடு ஏதாவது ட்ரிகர் ஆகும்போது நமக்கு சேர்ந்து அடையுது. அதான் கடைசியில இருந்து வந்துட்டு இருக்கு போல. எல்லாரும் ஸ்டாச்சு லெவல் 10 பண்ண முடியாதுல்ல. இந்த ஐலாண்ட்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரோ க்ளஸ் எடுத்துட்டு தான் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன். லிகித், குட் நைட் ப்ரோ. லிகித், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். பாய் பாய் ப்ரோ. குட் நைட், see you tomorrow. Sweet dreams. Take flight. I'm going
shines eternal. Shine down. பாருங்க ப்ரோ எலக்ட்ரோ சார்ஜ்ல இருக்கு அடி உழுகல நார்மலாவே அது முன்னாடி இருக்கவங்க கிட்ட அடி வாங்கி What is the refinement? Anuj, it's a 5-star weapon, bro. Definitely I can't have 2 refinements. I just have only 1. Testa போட்றோமா டெஸ்டா இந்த பாப்போம் Illusion shattered. Everybody stand! Coming to art. Sumetsu! Whirling snow! This should be fun. Get out of my way! Torn to oblivion. No slacking off! There is no escape. Let's light it up! Witness the power of Gua! Huh? Teamwork is dreamwork! Take flight! Illusion shattered. Whirling snow! Rain outlines your fate! Inazuma shines eternal. There is no escape. தண்ணிக்குள்ள இறங்கி என்னடா பண்ணிட்டே டேய் என்ன திடீர்னு ஃபுல் ஹெல்த்தோட மேல வரான் Everybody stand back! Illusion shattered. ஆவனாயே அவன் ஆளுக்கும் வாய்ஸுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கு Oh bro, same here, nice. Actually this was good on ball bro. I don't know about other weapons but this was good. Energy charge dana crit rate attack ellame varudhu. 5-star weapons nale adha vena mathi kudukalam. ஸோ டெய்லி குவெஸ்ட் வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோன்னா இதை கிராஃப்ட் பண்ணி 8 தான் இருக்குது 12 வேணும் எடுத்து இதையும் கிராஃப்ட் பண்ணால் 4 கரெக்டாக இது பக்காவாக முடிஞ்சிச்சு 12 ஸோ 2 ஐட்டம் முடிஞ்சது இது மட்டும் போச்சுன்னா போதும் அட்வென்ச்சர் கில்ட் அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு இங்கே டீப் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ ஃபிஷிங் ஃபீல்ஸ் போரிங் டு மீ ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் யூஸ் மை ஸ்கைவார்ட் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேட்ச் ஆடாப்பா அதுக்காக கேட்ச் யூஸ் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ அதுக்காக கேட்ச் ஆனாட்டு இது யூஸ் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ நான்லாம் 5 ஸ்டார் இருக்கு இதுக்கு 4 ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் Ad Astra Abyssosque. Okay, இதான் ஃபிஷிங் மிஷன் போல ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருக்கேன்
ரைட்டு. ஸோ செஞ்சு இதை கலெக்ட் பண்ண வந்துடும் நினைக்கிறேன். எங்கடா நான் ஆர்டர் பண்ண மெட்டீரியல்லாம் குடுறோம் குடுறோம். நைஸ். ஒரு ஃப்ராஜைல் கிடச்சிருச்சு, ஒரு ஃப்ராஜைல் கிடச்சிருச்சு, ஒரு ஃப்ராஜைல் கிடச்சிருச்சு. 2 கண்டென்ஸ்டு இருக்கு, எதுக்குன்னே தெரியும். அது இருந்தாலே போதும், வேற வழி இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸு இங்கே அடிச்சு லிட்டில் லெவல் பாய் ப்ரோ. வாயா 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 வாயா. Hurt in the morning. Everybody stand back. Light it up. Disappear. Worthless. Is this retribution? அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் ஒரே அட்டாக்ல அடிச்சு தூக்குது அந்த கவுன்ஸ். அவங்களையெல்லாம் அங்கேயே டிபி பண்ணுது, என்ன மட்டும் இங்கே டிபி பண்ணுது. Adventure time. Off we go. Off we go. I'm going in. Let's light it up. Everybody stand back. Let's light it up! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Ow! அப்பா 3 கிடச்சிருச்சு. இந்த வாட்டி 3 கிடைக்காட்டி ஃப்ராஜைல் யூஸ் பண்ணி ஒன்று பத்தாம போயிருக்கும். இன்னும் 2 தான். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வேறு வழியே இல்லை. ரெசினை ரீஃப்ரெஷ் செய்து விடுவோம்.
ரெண்டே ரெண்டு இருந்தா 80. வேற யாராவது ஃப்ரீயாக இருக்காங்களான்னு போய் பார்ப்போம். பார்த்து அதை முடிச்சு 80 எடுத்துட்டு ஜம்முன்னு 80 போட்டு ஜாலியாக தூக்கத்தை போடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸு யோரிச்சி எல்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸ்கேனல் ப்ரோ, ஸ்ரீஹரி, லிட்டில் டெவில் ப்ரோ, யாரோ ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யாரு யார் 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 தளபதி, நீங்கள் இன்னும் அன்லாக் பண்ணலையா? Ow! Where did that come from? Don't stand too close to me, or you might get hit by lightning too. ஸ்ரீஹரி அக்செப்ட் பண்ணுறாப்புல. வாயா 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 வாயா. வந்தோன்னு அல்ட்ட போட்டு விட்டுருவோம். Embrace the ice! Whirling snow! Take flight! Lament! Why do they never miss? It's gonna hurt in the morning! Adventure time! Let's light it up! I'm going in! The day has finally come. Sakura swirl! Embrace the ice! மறைஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன், மறைஞ்சு போயிட்டான். ரெண்டு பேர்த்தோட ஆல்ட்டு வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஃபஸ்ட்டு everybody stand back! Unthinkable! My apologies! So rude! Sumetsu! அவரோடதும் பட்டலையா? Off we go! Sakura swirl! ஐயோ, மேலே போயிடுச்சாட்டி. Unthinkable! Whirling snow! I'm going in! Finally. Ball. Ascend karo. ஆஹா, சோனமுத்தா காசு இல்லையா?
So this is a day in the life of the 79 traveler. levels. I'm காசு learning more இல்ல about you all the சொன்னா time. காசு இல்ல. இன்னைக்கு மட்டும் 2 கிட்ட கொடுத்துருக்கானுங்க. ஆனா ரெண்டுமே வேஸ்ட்டே. ரெண்டுமே வேஸ்ட் தான். ஏதாவது ஒண்ணு நல்லதா இருக்கான்னு பாருங்க. புதுசா கொடுத்தது எல்லாத்தையும் பாருங்க. ஏதாவது நல்லதா இருக்கா? இது கூட பரவாயில்லன்னு வைங்க. ஏய் அப்படியே ரீக்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. அப்படியே அட்டாக் 19 4.1%, 5.8% 19, crit rate 3.5, crit rate 3.5. HP சான்ஸ் வந்து உருப்படியா இருக்கு. இது ஒன்று இருக்கியா? அட்டாக் கிரிட் டேமேஜ் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஹீலிங் டேமேஜ் போனஸ், ஏதாவது உருப்படியா இருக்கா? இதுதான் கிடச்சிது. கிரிட் டேமேஜ், கிரிட் ரேட் கிடச்சிருக்கு. பட் ஹெச்பி டிஃபென்ஸ் தான் ரோல் ஆகும். இது கிரிட் டேமேஜ், டிஃபென்ஸ் அட்டாக். அட்டாக் கிரிட் டேமேஜ் இது வேணா ஒரு ரோல் பண்ணி பார்க்கலாம். கிரிட் ரேட் ரோல் ஆச்சுன்னா வேற லீக்ல இருக்கும். Blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times. எதுக்காக நம்ம வேர்ல்டுக்கு வந்தோம்னா ஒரே ஒரு மோரால் லைன் பண்ணோம். பண்ணி முடிச்சிட்டு மோராஃபார்ம் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னே இங்கே வேறங்க எங்கே கொண்டு போய் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இங்கே போட்டு வச்சிருக்கானுங்க ஒன்று ஃபஸ்ட்டு. அதனால இன்னொன்று இங்கே இருக்குது. Find shelter from the rain. Her Excellency, what is she trying to communicate? லீவ்ல பாருங்க, எல்லா ஊர்லயும் ஒன்று வந்திருக்குமோ? இல்லை ப்ரோ, லியூலையும் வந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறணும். இங்கே டிபி அடிச்சு அதுக்கு இது என்ன டிபி அடிச்சோன்னா, ஓ இதுவும் மேலே ஏறணுமா? அட்லீஸ்ட் படிக்கட்டா வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த ஷீல்டை வந்து இப்போ வரைக்கும் எடுக்கவே முடியல. உள்ளேயும் போக முடியல, வெளியே போக முடியல. ஈவன் தோ டிவாலின் எல்லாம் அடிச்சு நம்ம பக்கம் டேம் பண்ணதுக்கு அப்புறமுமே ரைடன் ஆன் மான்ஸ்டர் அடியோன். There is no escape. Now you shall perish. சர்ட்டுன்னு சொல்லுறோம். கண்டென்ஸ்டே இருக்கு, கண்டென்ஸ் தானா?
Level it up. Nice. 1900 attack, 51 crit rate, 150, 180 energy charge, but this is not the final ball. Original ball இன்னும் நான் பில் பண்ண ஆரம்பிக்கல. Hey, level 5 போடலாம்யா, talents ரெண்டும். எனக்கு அருமத்தை எடுக்கணும். பட் அது வேணாம். ரெண்டு கண்டென்ஸ் இருக்கு. அந்த கண்டென்ஸ் வந்து பாலுக்குனே ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் இருக்குமே, அது எங்க? இதுவா அது? இது இல்லை. இதுவா? யா அந்த டொமைன் எதியா? இதுதானே எம்ப்ளம். இதை ஒரு 2 ட்ரையை போயிட்டு முடிச்சிரும். நான் 2 கண்டென்சர் கிடக்கு. வேற லெவல்ல இருக்கு டொமைன். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். ஆஹா, எலக்ட்ரோ ரைடன் எடுத்தாலே இவனுக்கு யூஸ் பண்ண விட மாட்டானே. Shine down, torn to oblivion. Embrace the ice. There is no escape. Whirling snow. தப்புன்னு 5 செட்டு கிடைச்சிருமா? எப்படி இருக்கும்? 2 கண்டென்ஸ்ல 5 செட்டு கிடைச்சிருமா? அப்பவே கிடையாது. எனர்ஜி ரீசார்ஜ், HP, crit damage, attack crit rate. Sad. Bro, yeah, cryo damage. Okay. Shine down. I'm going in. Let me lead you a verse. Take flight. Kami-san's art. Selector. Unthinkable. My apologies. Domain வந்து சர்ட்டு கிளியர் ஆகுது. What have I got? 2 இதேவா? பேராசப்பட்டதுக்கு தூக்கி வாய் மேலேயே வச்சுட்டானுங்க. 2 இதில் கிடைக்கும், 2 எல்லாம் வேற கிடச்சிருச்சு. லாஸ்ட் ட்ரை. 90 எனர்ஜி கஷ்டமாக தான் இருக்கு. டக்குன்னு எனர்ஜி அதிகமாக. Stand back. Sakura swirl. Take flight. Power for what? Inazuma shines eternal. Illusion. My apologies. Going in. Kami-san's art. Selector. So rude. There is no escape. Rain outlines your fate. அந்த ஸ்லாஷ் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தந்துட்டே இருக்கு வரேன்.
ஏதாவது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் கேரக்டர் எடுத்து போனோம்னா சூப்பர் கான்டாக்ட் லைக் யூலாலாம் எடுத்துட்டு போனா அப்படியே டம்மு டம்முன்னு ட்ரிகர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு என்னைக்கு நான் என்னோட மைண்டில் ஃபார்ம் பண்ணி ரைடனுக்கு கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போய் ஃபன் பண்ணுறது. எனிவே பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம். இவ்வளோ நேரம் வந்து ஸ்ட்ரீமை பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டி விட்ருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்ருங்க. அவன் நார்மல் அட்டாக் ஆல்சோ கிவ்ஸ் எனர்ஜி. ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் செம்ம பேட்ரி. பாய் ப்ரோ, பாய் சூரிய பிரசாத், பாய் சச்சின் அரவிந்த் ப்ரோ, பாய் கார்த்திகேயன் ப்ரோ, பாய் பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி ப்ரோ, பாய். அல்ட்ரா நார்மல் அட்டாக், ஓகே ஓகே. ஓ எலக்ட்ரோ இல்லை. பாய் கைஸ், பாய் ப்ரோ, குட் நைட், see you tomorrow. நாளைக்கு மீதி இருக்க கொஸ்டின் பார்ப்போம். A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. பாய்கள் கொடி, பாய். One last time. Torn to oblivion. இந்த கிராஸ் எப்படி போடுறா பாருங்க. Bye bye.